sponsorships enables us to share this event with you and your whānau. And finally, we'd like to take a moment to thank the Tara Whiri for the value of the money they are doing to support their Māori commentary and development. Your support really makes a difference. Just before we get into the action here, whānau, between Butty Boys and Uncle Boy Tukohi. Very unlucky stood out of bounds. So Betsy Boys will get the ball, leading this game 7-0 over Uncle Boy Tukohi. We've got another out of bounds call there. Whanganui. Whanganui and Uncle Boy Tukohi te poro. Karoha e tama. Kai wa wau i paku hara. Anei Betsy Boys ana te pakuru tautiki. Pointa na kuru tuatahi.
so whai o tēnei kēmu e te whānau. E rahi nāna I a Betsy Boys, I a Angpoe Tukomi, te kaumawari ki te kore. Ki mai a koe nei te whānau, mauri ora. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. No. Tana ki whau, engari te rolo ki o te hapamātau. Let's go over our team list here, whānau. Name and numbers. Betsy Boys, number 13. Waikai NPC, number 4. Prestige Swallow. Number 6, Pāupāwa Marshall. Number 0, Kalei Kini.
Skrikovic. Number 11, Rocco Brown. Number 9, Jack Chamberlain. Number 47, Terence Parva. Ankoi Sukovic. Number 1, Isaac Williams. Number 34, Ashton Mullen. Number 0, Lachlan Neal. Number 67, Jock Scott. Number 7, Number 4, Russell Mahara. Number 69, Zach. Number 12, Matthias Andre Torres. Number 11, Lewis Young. All of my apologies for butchering names from me. Court again. Let's see, boys, gone to the line, free throw line. Here's the number 13, Taika Embassy. Foul called there. And that's a good strip there by the number 7, Cooper Gordon. Way to stay with the play, young man. There it is again, Good play from Point Sukui, where he stopped the big man there. And able to get the rebound. Point Sukui, good pick and roll, good find and a kick to the corner. With the 3-pointer, beautiful, and he's able to knock it down there. It's a good shot there by the number. There he is again with the steal finder, and a good outlet pass to his fellow teammate. And a good finish. It's number 0, Lachlan Neal. And another good steal there, Finder. And that is also a good finish there again by number 13, Taika Embassy. Here's the man that hit the 3-pointer, number 34. Good drive to the hoop, Aston Miller. Able to draw in the foul there. So he'll go to the free throw line. Looking to get his team some more points.
to beat the buzzer whānau. Number 9 for Batty Boys, Jack Chamberlain. And that brings us to the end of our second quarter there, whānau. We're at the half-time now. Batty Boys leading Koitsukoi 33-11. I'll be back shortly at the whānau. MāORI. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Get the MāORI Plus. Ia tāna kuritua tahi. Ana no, tēnā mawha. Steve Swoga. Te kako Koitsukoi mo te wāhiki mo tarawa I te keimu I te hauwhā kia karangatia mo tēnei rika mā kone te whānau MāORI. Mahoki mai te whānau. Anei tēnā makore o Batty Boys ka leikini. I te paikuru tautuku. Ko te tuku pai I te whānau. Nei tāna hurutuarua. Anā ko te tuku pai a
whānei, nei mahara mai ki te keru. Nei mai hoki mai, me ki aroha mai. Nei a ampo e tiko ni te koro, te rau. Rau i te rau horo. Te rau e hoki o te tsu. Ngari ka tira parau. E te nana te tau mātoru. Tāka anesi, me tāna whakametua te tūkohu. Betsy Boys, kua I roa angkoi tūkohu e haerenga ki te paikuru tautuku. Ana e te nama te kaumātahi. Aroha, Aroha, Nāre tiki pai tāna kuru. Te rawa kia te tirapa. Betsy Boys, te whakau Brown. Tāroha tamo mā. Kāri hau ki te koro. Te rau ki o Betsy Boys. I o whai tāra kaua whakau. Kārawi. Kārawi te ki te kaua wau. E rāno, mai a Betsy Boys. Ka haere Aston Millen ki te paikuri tautuku. Kārawi. Tiki pai, tāna koutua tahi. Kārawi. Kārawi te kuri whakau mai tēnā makore. No Betsy Boys. Ka lei kini a rā kua tāti mātou ki te mutinga o te haupātua toru o tēnei kēmu I te whānau. Betsy Boys e arahi ana e oma atu ana me te kaute 52 ki te 12. Ki runga I a Ank Puetukohu.
It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Last quarter of this game here. That's a beautiful move there by the big man of the Canes. Number 11, Rocco Brown. Not getting up on the defensive end either. These boys are in the under 15s far. It's amazing to see these young men flying around like this at this age. As I was saying yesterday, commentating yesterday's game, same thing. Boys flying out all over the show, getting right up above the rim here. Now, I just see what are we feeding these kids? Days finally, I'd like to start feeding myself that so I can be jumping around, jumping out of the building like these young men. Really is a king. Number 6, Kotawa Martin.
ake nei. Drama, international drama, the best of Indigenous talents, drama queens, Just wake up, sis. and epic scenes, fiction-laced or reality-based, award-winning, riveting. If you go looking for drama, let it find you right here, this year, ki Māori Plus me whakaata Māori.
also free of charge and accessible no matter where you are located. We are also grateful for the support of Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects and Income. These sponsorships enables us to share with us again with your farming. And finally, we would like to thank you for the footy for the value of the money they are doing to support the Māori community and development. Now we can support trees and makes great difference. Just before we get into this clash here, whānau, between Furu and Z Karaboa Elite and Tua Sons, we just want to get into our just go through our team list for name and numbers. So Furu and Z, we have 30 Cedric Demasugan, 97 Daniel, 45 Leonard Regala, number 15 Albert Ramos, number 12 Paul Montema, number 0 Caleb Ironside, number 3 John Galima Mananes, number 14 Ian Guillon, number 1 Kieran Stinson, number 26 Jaden Hassant, number 10 Sonny Eddie Jr. Leopa. For Santia Fana, we have number 30 Lazari Kawaya, number 3 Denzel Silla, number 0 Esha Gothan, number 11 Anis Al Sanusi, number 1 Dylan Rehana, number 23 Julian, number 4 J. King, number 5 Israel Aga Albert, number 2 Cohen McNamara, number 7 Thomas Parsons, number 10 Advaith Ganesh, number 6 Corbin Leonard. And getting into our game here, finally, the Tua Sons leading this game 4-2 over Phil and Zed Karaboa Elites. 3-point shot there by the number 0 Caleb Ironside. Beautiful shot there, young man. Did a little find there at the point, but beautifully blocked there by the number 0 Caleb Ironside. What a good kick out to the number 10 there at Faith Ganesh. That was a good find there by his teammate. We have a foul ball partner. Foul for the runner. Unable to connect on that shot. Full NZ. Poi vincitori poi Carnazia e poi wow Carnazia te kako FLNZ mate Wahiki Whanganui te whānau mai ora.
nei. Kuri whiwhitore, anei te rātāne, anō e te whānau, te nama tōri. Tōra we hoki e tama. Denzel Sila. Paha mo te whakataruna. Ko te ahua nei. Ko karanga. Te kako wāwara mai, ko te ahara. Pai o te huri, nā kua karangatia te kaiwopā mo te hara anō, mai atua Suns. Nei Whiwhinzi, Karoa, Kieran Stenson. Sila. Karoa e tama. Engari tērā e hoki o te tirapa mai te namatahi. Dylan Reihana, a kao araha mai, Kieran Stenson. Tērā e hoki me te hare tōtika kirunga. Hei whai kuri whakau. Rāwhatitika pai. Te rau e hoki o te kiri mai te pai tautuku. Te whānako, ka rau e tama, ara ko te whānako anō. Nā ko tāti mātai te hitunga o te hauwhātatai o te meki me te whānau. Ko Suns e arahina ana i Whiwhinzi, te kaumarua ki te wari. O ki mākua nei, MΑORI ora. Te kaiwa wau, he paku hara. He kua rua Whiwhinzi he haerenga ki te paikuri tautuku, te nama te kau. Sunny Iri Junior Leopa. Ko te whoro ki waho, te haikuto. Nei atua Suns.
Nāne te whānau, te kaumārua kia tō Sanzano ki kia FUNZ, te kaumārua. Pai. Ko whanako ia te pōro, pārau e tama. Awa te Ramos. Jaden Hassan. His two sons game with a nice little pull up in the line. Unable to connect. Shot, I need to connect that. Ooh, he missed the cutter back door. Got a good jump hook shot there. Beautiful little jump hook there. My favorite, one of my most favorite shots of Arnold. Jump hook. And a good, fine, good vision there. My FUNZ. Young man here. Number 30. Zari Kawaya. No, Cedric Demarciro. Found his teammate. Very lucky on that pass there, young man. But way to hustle back on defense and get straight back into the action. I think he's called for a foul. Unlucky. Good offensive rebound there and able to go straight back up and put it in. Number 45, Leonardo Bagala. Not sure what was called there, Farmer. Felt like that was a bit too fast to be called an 8-second call if it was. But here comes our sons. On the wing, unable to connect on his 3-point attempt.
Yellow. Beautiful pass there. No looker. Another one of my most favourite passes. Favourite? My bad, Simon. One of my most favourite passes. Here comes this one. Oh, and Zimmy, Farmer. Australian most first quarter of this game, but now the tides have turned and they are literally running away with the lead. Good pass up the court. Ooh, and puts it on beautiful Maori to finish right before the buzzer. Number one, Kieran Stenson. I think he did that the last quarter too, Father. He would have finished just before the buzzer. Brings us to the end of the second quarter there, Father. FNZ leading Tour Suns 24-14. The tides have definitely turned. On it. Back into the action soon, the water. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Whanganui, FNZ.
ko e te whānau te toka. Te rawe hoki o whamapeina. Te nama ono te kai, o vene ono. Ai whakātu ana ki a mātou ngā tarawhiti ngāna wau. Rawe hoki e tama. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.
whare inga i ai.
It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature.
whakahaere me ngā whakataitai. Ahi uhini hana kia koutou. Just before we get into the action, I'd like to take a moment to thank our sponsors. Firstly, a big thank you to Whakaata Māori for bringing this live stream to us in a free of charge and accessible web no matter where you are located. We're also grateful for the support of Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects, and Anchor. Whose sponsorships enables us to share this event with you and your family. And finally, we'd like to take a moment to thank the Taira Whiri for the valuable mahi they are doing to support te reo Māori, commentary and art development. Ngā mihi nui kia koutou, your support truly makes a difference. Brings us to this clash here, whānau, between Brown Brothers and Taba. Awina. I suppose the looks over here, whānau. And always good to be playing alongside the brothers. Number 17, Pena Lipsy Smith. Number 6, Keenan Boyles. Number 23, Mona. Number 9, Mac Allen. That's our Brown Brothers team list. And for Taba, number 5, Christopher Arsenal. Number 11, Claims Emil. Number 12, Zarius Hatsuruni. Number 10, Israel Siwa. Number 8, Jake Via. Number 15, Tilangi Sila. Number 6, Tauro. Number 0, Oscar Hebden. Number 4, John Tupo. And number 28, Iko Wano. Getting into our game, beautiful out there by number 4. Taba leading this game here, 4-2 over Brown Brothers. That's a good score here. Good money there by the number 22 from Brown Brothers, Miller Ward. At the line, unable to hit on his first for a TD. Very unlucky there not to get that foul call. Looked very similar to the foul on the other end. Ke tirapa hare tō tika kirunga no e tama. Ka tūru ki toru, engari, kua heke roa. A te
turapa anō. He turapa anō kia rātou anō. Kārawe tamama, engari ka aroha hoki. Rawe anō, rawe tōni te maki. Ma'ori te kaute. Ai te wānei te whānau, whā ki te whā. Te rawe hoki o te kuripike. Ai a Brown Brothers, arahina rātau i nānei. Loving the background music. Last night, about 10 to 11, when I first laid down. Then in the light, a dream come true. Karoha e tama. Makare tiki ana. Ana kuru. Ngari kara wenu. Mai konei, mai Jabba. Christopher te miki hanga takamiri, te rawe hoki a te tukau marima, silangi sila. Te maka, tāhua rawa te miki hoa te pōro i te whānau. Ka whakamitira tēnā marua te kaumarua, mela wō. Engari te tāhua rawa te miki hoa te pōro mai tēnei tīma Brown Brothers i te whānau. Beautiful ball movements. Rawa hoki te kuru o te whakamātau. Ako tāti mātau ki te mutunga te hauwhātuatahi i te whānau. E arahanga ana Brown Brothers i a Teba, tua ki te wari. Te rawa hoki o ngā whaitako i tēnei kēmu, a ka huma ako ana i te whānau. Mai tua. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times.
ki te kaiwa wau tētahi mea rireke. Engari kia hau nei, mai tērā. Kāroha, nā marua te kaumātu toru, mauna. Rā tērā tama anō e te whānau. Tēnā marina, Christopher Arsenal, kā rau e tama. Papa. Papa e ngari pāo. Several with the ball. Brothers with the ball. Te pai o te kimi I tāna hoa tākaro, engari karoha e tama. Ka rei tutuki I tāna hui whakau. Giving her a tricky, every time she's standing, she never took her eyes off me. Te tahi wā ki tinga wāta tēnei mea ki whānei. Tēnā ohoki o ngā waiata I muri I te pakamuri o tā mātou kēmu. Karoha e tama. Whakaroa ka haere ato sika tika.
te neke hanga o te pōro ara ka whai kuru whiwhi tōru. Kārau e tamama tēnā mā te kaumatahi, Jacob Awina. Whanaroha. Nei a Keba boys nā nei whānei. Pērā tamano, tata te tūtiki tāna kuru, engari a kāroa. Te pai o te maka ki te kimi I tāna hoa tākoro. Poka kitea te kaumawao, ea e pakuhara. Kana ho te pōro ki Tepa. Ana e Brown Brothers. Te pōro. Te rau e hoki. Te kimi I tāna hoa, engari kua takaroa. He hana. Whakatāti mātou ki te mutunga o te hauwhātuaru o tēnei kimi te whānau. Kei te arahina Tepa, I a Brown Brothers I tēnei kimi. Te kaumāori ki te kaumātua. Waku mai a muri I te wā whakatāi te whānau, mauri ora. Nei maki mai ki te hupātua toru o tēnei kimi. Whanganui Brown Brothers me Tepa.
pōru. Tērā e hoki e tama. Tēnā ma te kau māria. Hayden Rogers. Tērā e hoki e tama. Nei a Brown Brothers me te pōru anō. Te rau te maka ki a kimi tāna wā. Nāroha, kāre tiki pai tāna kuri whakau. Engari te rau e hoki. Ki nā kau. Tauro. Te maka ka rau e te kitenga o tēnei tamataina, te kiri tāna koa. Ko tākaro a Tauro. Nei a Brown Brothers me te pōru. Nei, tēnā maria te kau māria, Miller Ward, te pai kuri tautiki, nā kua tiki pai I tāna kuri tuatahi. Ai, whakarite ana I aia ma tāna kuri tuarua. Karakiwa. Kua tiki pai tērā hoki. Zeba me te pōru. Te rau e hoki o te unga mahi mai te kaipare. Nea Zeba me te pōru tonu. Ha te kurupeke engari karoha. Taka roa. Tāpui e haere ake nei. Tērā e hoki e tama. Tēnā maono o Chapa. Tauro. Haha me te rawe o te kitenga I tāna hoa tāwhoro. O wate ana. Tiki pai ia I tāna kuru. Christopher Arsenu. Te rawe hoki o tērā maka. Mai te nama. Tēnei mai kare I te tāna mama. Ka rawe e tama, tēnā mawhiti, a kāra. Ko karangatia I te kai o wāu. Mo te wāhiki. Ki Brown Brothers. Te wāwhānei, e arahi nāna I tēnei kēmu. Ai runga I a Brown Brothers, rua te kau mawhiti ki te rua te kau nāta. Kaku mai akua nei I te whānei, MΑORI ora.
mahi. Puke ahua. Ahua nei. Hara āture ki tētahi wā kare ki tina mōhio kei gai engari. Nei te hare kuni me te kemi me te whānau. Kāroha e tama vui anaki ane nui whaira there. 20 seconds left in our third quarter here, whānau. Good drive to the hoop. We have seen a foul. Go to the line. Subs coming in. If I was the coach for Brown Brothers, I'd be telling switch their whānau. Good point. That brings us to the end of the third quarter here, whānau. Teba leading this game over Brown Brothers, 29-21. We'll see you back after the quarter. Māori order. Nei mau mai te whānau, te hau wha whakamutinga o tēnei kēmu. Nei a Teba me te kōro, kāroha e tama. Tika kāro. Tērā tamatai nā no e te whānau, Christopher Asino. Kāraui e tama. Ahaha, te raue hoki o ngā mahi mai Brown Brothers. I te rohe kuru. Kāraui e tama. Te tama te kaumārina. Brown Brothers. Tā tāwia o ngā neke hana i te rohe kuru. Pepe.
Kuriroatia. Tapi haere ake nei, no mai ki te Jimmy. Tere hoki e te oma mai tēnei a tamataina ana marima no whānei, kasi whaasina. E tahi o ngā ka uhuhuhuhu. Kaue rawa tinga neke hana i te rohe puri. Mai a pete. Engari, rawa hoki ngā mahi mai ngā kaipare hoki kia whakamawau i tērā. Ai me oi whakaro, ai tana matori. Tana mapete ngā tahi, kaonga i tama. Te neke hanga taka muri. Kia nei kāre tērā ko te haidinga. Kia nei, it's not a tribute to me. It's actually a very good move with that consists of very steady footwork. Engari kārawe ngā maki. Brown Brothers, tēnei tamataina. Kapai i tama. Maka rawe ki te hini tō kakawro a rā ka whakamitio ni te kuri whakauri tina rawe ki te whakamake mā rua Caden Rogers ka rawe e tama nei tima e rua ka whawhaikaha mo te pōro i te whānau. Rawe hiku ki te i te whawhaikaha tainoa ki te korowhi o whakamitinga mai tēnei tima Brown Brothers. Holding up whānau, not showing any signs of giving up or anything. It's good to see them fighting to the very end. Kare whakai ki tērā whakawau. I don't agree with that call there. Engari ko bau o te tūraka. Mai Tava. Kapai e tama. Kāre. Nei te tama anō. Me ngā uira terera watu. Kawa mau kei te re. E whakatika i a koe i au mōwhitikea. Kei te re. The offensive rebound and a beautiful find. Way to keep guys open for the open man,
cutting along the base there, and we're very well done to get him the ball with the no-look bounce pass. That's a good one there. Not too sure what that call was there, Fano, but looks like they will take possession of the ball. Meia Bamba with the poro te whānau. Uko, what's te tamanui? Oh, te rau te whānau wa tāporo I te kukunga te tāporo. Stats. We call that stats whānau. Young number 15 there, Pepe, just got himself 4 rebounds added to his stat sheet. On the stats lists. Good spin move with the left hand layup. And finishes there. So he's just going to hold the ball up. Maurora te whānau. Patau ki mātou ki te mutunga o tā mātou ki umi te wānei. Teba, ko toa whakaihi waka. Ngai a Brown Brothers, whātekau Māorua ki te tori te kaumata. Nākoni te tā mātou ki umi te wānei te whānau. Ngā koe whakahaere me ngā koe whakataitai, a kia hau mai tātou te noho, tātou te ki mua whai ake nei, ārā tēnā rau atu tātou tātou ka tūmona mai ki tēnei hōtaka, Maurora I te Maurora mai. Local drama, international drama, You see our verdict. the best of Indigenous talents. Drama Queen
cut, sis. and epic scenes. Fiction-laced You shouldn't have done that. or reality-based. Award-winning, riveting. If you go looking for drama, let it find you right here. This year, ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey, Stefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Quick scroll, one tap, ka mau, kua uru mai koe. Hey, ate nā koe. Tō mātou reo, Kia te MāORI, te MāORI, kia tō mātou puku hohe, So what eggplant emojis there, my tō mātou tirohanga. Stream it, cast it, carry it with you. Download Māori Plus on your devices. Māori kami ki ngā maunga, ngā waiminga ka tēnei runga, tēnā koutou katoa. Ngā kouwhakahaere ngā koutou katoa,
kai he mihi mahana hoki kia koutou. Just before we get into the action whānau, we'd like to take a moment to thank our sponsors. Firstly, a big niki to Whakaata Māori for bringing this live stream to us for free of charge and accessible no matter where you are located. We are also grateful for those who support of Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Olo Projects, and Anchor. Sponsorships enables us to share this event with you and your family. And finally, we'd like to take a moment to thank the Taura Whiri for the valuable mahi they are doing to support the reo Māori commentary and development. Ngā mihi nui rawa, your support truly makes a difference. That brings us to this clash here, whānau, between Splash Basketball and Trojans. Before we head into the game, we'll just go over the team list whānau. First we have here Splash Basketball, number 1 Keys Ball, number 5 Harper Kaura, number 22 Merox Karehana, number 10 Cooper Keenan, number 3 Alfie Clench, number 7 Liam Ross, number 2 Zane Papaletoa, number 35 Gerard Borton, number 55 Teiva Kiomini, number 59 William Hughes. Apologies if I butchered any names here. From the Trojans boys, number 23 Aaron Belanes, number 14 Manu Thompson, number 77 Sega, number 12 Zyrus Barakat, number 1 Alvin George, number 11 Nicholas Farrell, number 13 Isaiah Ada Alberts, number 10 Shia Harnitz, and number 18 Greg Zeus. What a nickname. Apologies if I butchered any names here, and getting back to the action here. Both teams get to score, and that's a good defensive effort there by the number 55 Teiva Kiomini. Good shot there at the top of the key, unable to execute. Splash Basketball, they remain in position on the ball. And that's a good drive to the hoop, but a good kick wraparound pass there. And a good finish at the rim there, whānau, number 22. Merox Karehana. Merox, I think it is pronounced. That gives us the first bucket of this game, whānau. And a beautiful shot there. Beautiful three-pointer by Trojans boys. And number 12, Zyrus Barakats. That's our first time out of this game format. We'll be back very shortly. Whānau. Te makara. E te whānau. Te kuri topa. Te kuri topa. Te kuri topa. Te tahi wānu. Tēnā mawhitu e te whānau. Liam Ross. Tāna huri
Engari tautipu. Engari whānau. That slam dunk there by Liam Ross. Put his man on a poster, whānau. Good kick out there. Unlucky on the shot there. Yes, basketball. Good defense there though by the Trojan boys. It's good defense on the big man there. I'm not sure if that's number 1 or number 7 on that big man's back. Sorry if it's a number 1 and I thought, ooh, and there he is again with the putback dunk. Not to mention, this is under 15 grade here, whānau, under 15s. That's what I was saying earlier on in the game previous. There he is again, whānau. There he is again. The number 7, I hope that is the number 7, Ian Ross. If it's the number 1, then Keys ball. I think that is I think that's a number 7, I'm pretty sure. Anei tērā tamataina. Kua whakairia I tāna wairiri ki te whānui whakaahua. He's put his opponents on the... No, sorry, I can see his last name on the back of his t-shirt. That is Keys Ball. Sorry, whānau. The springs in this young man's legs. But as I was saying previously, whānau, watching previous games, what are these parents feeding these young men? Because I'd like a couple of recipes here, please, whānau, so I can start jumping like these young men. Kata si mātou ki te mutinga o tēnei hei whātuatahi o tēnei kēngi o te whānau. Te rau hoki o e nei tamataina, a kau ki mākua nei. Mauri ora. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times.
whānau, a te hau whātua rua o tēnei kēru. A te kuri peke. Engari. Kua takapoto. Nei a splash pass boy te whānau. Ai te rawe hoki. Rata rata e mahi. Nei a wharoha e tama. Hara te rata mano e te whānau ki o. He needs to be careful with that young man. He might need to wear a headgear maybe. He's jumping too high, might hit his head on the roof there, Barnett. But yeah, and again, Farno, just to the parents, like a few recipes of whatever you're feeding these young men. Because holy damn, we've got some monsters out here, Farno. We've got some monsters out here. Here's Trojans with the ball. A little movement outside on the 3-point line. Dribble handoff, 3-point shot. Unlucky. The big man can dribble. God damn. The spin move to the dunk at the under 15 level, finally. That is not something you see very often these days. I think this young man's going to go a long way here, Farmate. This young man, Keys ball. Damn, I actually can't believe I've just seen that, Farmate. The in and out cross to the spin move to the 2-foot 2-hand dunk. That is outrageous behavior there, young man. Outrageous behavior. Tōrau e hoki. Let's have a big man with good ball handling skills out there, Farmer. Whoever his parents are, yeah. Once again, I'd like a few recipes here of what you're feeding this young man, and I will get onto that those recipes tonight. Email me at no, I'm just kidding, Farmer. But damn. That is not something you see in under 15 age basketball, partner. The rebound and the dribble all the way up the court, in and out, crossover, spin move, 2-4-2 hand dunk. And here he's about to come again. Move out the way, little man. Oh, and here he is again. That's his 5th dunk of the game, partner. Just about to go help his opponent up. That is beautiful sportsmanship by that young man as well. Keys ball. Beautiful mahi, young man. Here comes Splash Basketball. I'd be surprised if he can shoot too, and he does. I think we've got the next Victor Wembanyama, Fano. Oh, with the seal. Read the play beautifully, goes straight up. Oh my days. Oh my days. Can't believe what I'm witnessing here, Farno. I cannot believe it. All my years of playing basketball. All my years of playing basketball, you ain't never seen nothing like that at under 15 minutes, Farno. That is just outrageous. Outrageous. But good mahi also here from the
Trojan boys doing their best to contain their big man, and he's off for a sub now. So now that we're looking to go inside for a few buckets here. Karohai, come on. Splash possible. Karohai, come on. Tapi hari akin ni. Nang mau kita game tamama. Terá kuri peke. Naya Trojan boys. That's a good move there. Good move there from the number 12. Unlucky to connect on that shot. But I think there was a bit of a good defensive play there from the young number 1 there, I think it is. From Trojans. Ivan George, I thought there was good defensive play there. Now here he is again. Unlucky again there, young man, to get their call against you. Thought he was doing a very, very good job there. Subs coming in. Welcome back to the game, young man. Number 77, Sagan. Nā te rawe hoki o te ana marima te kaumai wano ki te whānau, William Hughes. Kārawe e tamako, titiki pai tāna ākuri tuatahi mai te paikuri tautiku. Kāre kua hono pai tāna ākuri tuario. Kāroha e tamako. Anā kua tātu mātai ki te mutinga o te whātuario a tēnei kēmi o te whānau. Splash Brothers e arahina ana i Trojans, rua te kau MΑORI ki te iwa. Kaku mai a muri te whawhakata e te whānau, mauri ora. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Get the MAORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MAORI Plus your mate and stream now.
haere ora e te i, nā nei mo ki tēnā a kēmu. Nā te hau whātua turi. Nā Trojans ki te kōra. Te rau hoki, te kuiteke, engari kāroha e tama, ka rekua tiki wai. Nei a splash wa, whakaro ai, whakaro ai. Makapere. Tāna hoa a tērā tāna. Te tipu. Kiwis hoa. Karau e tama. Karau e te haitsu engari karau e kono ki te tūkuhi. Te rau hoki o ngā mahi mai te whaipare. Te mauki tōna wāriri. Whakauki mai ame te kōro. Trojans. Oh, but swarming defense there by Splash Basketball. Very well done. Backdoor cut. Ooh. 3-point shot. Unlucky, man. Able to get his own rebound and go straight back up though, and puts it in. Beautiful money there from the young man. 5'9", William Hughes. Oh, nice. Trick play, passed it to himself. Unable to connect on the layup there. What do we have here, Varno? The monster coming down. And just decides to go with a nice simple hand layup on this front. But that is a beautiful pass to the man cutting back door. Sure what was called there, Fano, but here we go, subs coming in. Good drive. Unable to connect on the layup. Good attempt though. Oh, very unlucky there, young man. Very unlucky. Looking to get a couple more points here, this Trojan side. Still lots of time left, boys, to get back into the action and bring the score close together. Just going to pull the trigger there, Fano. A lot of hard work here from this young man, Keys Ball. He could go a very long way, Fano. He could go a very long way. He's definitely got the right attitude. We're very keen to help the opposition up when he took the foul to the ground. And here he is again, Fano. Very crafty for a big man. Not often you see
How often you see a big man like that with a range of skills? The man can dribble. The man's got good footwork. The man can shoot three-pointers. Yeah, but most importantly is the attitude. Looks like he's got the right attitude, partner. That's attitude and effort. Always prevail. Very unlucky there from young men from Trojans. Very unlucky. And the splash basketball with Whanganui 9. Very passionate supporters here on the sideline. Oh, go straight up, young man. But a good pass. That is a good pass there to his fellow teammates who are securing themselves another bucket. Ooh, ete whānau. Ara tērā tama anō, keys ball, kuru whiwhi toru. What can't this man do, whānau? What can't this young man do, keys ball? What can't he do, whānau? Good pull-up shot there. Bang, bang. Bang, bang. Beautiful money, the young man. 23, Aaron Boulanes. Good help D, but a good kick out. Unable to hit on that 3-point attempt. But it was a good look. Oh, the backdoor cut. Oh, beautiful pass, but unable to connect on the layup there. Very unlucky there, young man. Oh, no. Oh, my days. Oh, my days. Oh, my days, Fano. This young man here, keys ball. Oh my days. Very, very talented young man. Good three. Ooh, thought he was going to go for the putback there. Very close. Splash boys. Spinning fader. Te rawe hoki a ta mama. Ko tātu mātou ki te mutunga o te haupātua tori o tēnei kēmu te whānau. Splash basketball e arahi ana i a Trojans. Te pātekau matahi ki te rua te kau. Te rawe hoki o ngā mahi mai e nei tīma e rua. Rawe anō ki te whawhai kaha, te whakapau kaha. Mai a Trojans, tānoa ki te tino mutunga o tēnei kēmu. Ka hoki mātua nei te whānau. Mauri ora.
It's time for action. We are working to reduce. Mauri ora e te iwi, nā mahu ki maki tēnei hau whawhakamutinga o tēnei kēmu. Te rawe hoki. Ngāwari tērā hara e te kaiwa wāo. Ngāwari rawa. Engari, te rawe hoki o tēnā marima e kone. Kia whakamutinga tāna uri whakau. Karoa, tamakari tiki pai mai te whaipuri tauti. Engari, tērā e hoki o tērā mahi mai tēnā matahi, Ivan George. Mā kua karangatia te kaiwa wāo. Mō te hara mahi mārika. Intentional foul. I thought that's a pretty harsh call there. I'm not too sure about that one, but hey, aha. Good hit there by the number 22, Maddox Karehana. Good mahi there, young man. Good steal there. Good steal there from the number 12, Zaris Barakat. Ooh, and he nearly got up himself. He nearly put that man in a poster as well, Whanganui. Very close. Good money there, young man. Cyrus, Barakat. Got the steal there, 3-point shot. Unlucky there, unlucky. That's a good shot there. I may actually use McMortal. Come on. Should have logged that shot up there. Bang, bang. Kume out te keri. Kua tūtuki pai mai te pai whiwhito.
nei. Engari anei a Zaris Parka. I te pai kuri tautsuku. Karo e tama. Waitsuku pai. Tāna kuri. Rawe te maka i kai te mi tāna hoa tākaro. Ngari ka aroha. Kia whai hara tēnei kama, tēnā mate kau mā tōri. Isaiah Aiga Alberts. Anei ia. Tēnā whai tautsuku. Wai o mahi. Aroha, tēnā maria, Zain Papalikoa. Karawa hiri ana. Te tiki tērā turapa. Taupati, ana reira wahiri i Trojans te kōro. There's a good finish also by the number 5, Harper Cowell. And told me to take a step back for the long through. 3 points, so I can say. Good offensive rebound there. And one. Very good mahi there from the number 10. Shaya Hane.
any background music here, man. That's one of my favorite songs here. Roll out. Splash. Not sure what's going on, eh? If they see something. Nearly coming to the end of our last quarter. Karohai tama. Credit a half a pound. Ana ko to whakaihua ka splash basketball kia trading i tēnei tēnei te whānau, rima te kau mai rima ki te tori te kau. A kua tātu mātai ki te tinga o tā mātai ki mua o te rānei, o te whānei, a ki ngā kai whakahaere me ngā kai whakataitai kia haumare tā kai tai nō ki tā kai tai tēnei, e whai ake nei. A tēnā rau atu o ki tātou kua tukono mai ki tēnei motaka, nauri ora e te iwi, noho ora mai. Local drama, international drama, the best of Indigenous talents, drama queens, Just wake up, sis. and epic scenes, fiction-laced You shouldn't have done that. or reality-based, award-winning, riveting. If you go looking for drama, let it find you right here, this year. Ki Māori Plus, me whakaata Māori. Hey, Stefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Quick scroll, one tap, kamo, kua uru mai koe. Hey, ate nā koe. Tō mātou reo, Kia te MāORI, te MāORI, kia tō mātou puku hohe, So what up? Ik wou emojis there, my tō mātou tirohanga. Stream it, cast it, carry it with you. Download Māori Plus on your devices.
haere ora e te iwi nei mā hare mai ki tēnei kōpā o tanga o te tata Māori. Kamihi ki ngā maunga, ngā wai, ngā ata o tēnei rohe, tēnā rā koutou. Ka ki ngā kouwhara haere mō ngā kouwhakataitai o tēnei whakataitai. Mahana ki a koutou. Just before we get into the action here, whānau, we'd just like to take a moment to thank our sponsors. Firstly, a big mihi te whakata Māori for bringing this live stream to us all free of charge and accessible no matter where you are located. We are also grateful for the support of Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects, and Anchor, whose sponsorship enables us to share this event with you and your whānau. And finally, we'd like to take a moment to thank Te Taura Whiri for their valuable mahi they are doing to support Te Reo Māori commentary and development. Ki nui rawa, your support truly makes a difference. Which brings us to the section here, whānau, between Whanganui and 1SK. 1SK leading this game here, 6-0. Just before we carry on there, whānau, we'd just like to go through the team list, name and numbers of the two teams. So Whanganui o Mata, we have number 28 Valentino Trujillo, number 26 Atreyu Olsen, number 5 Moyana Nordstrand, number 4 Liam Fatsuda, number 19 Eli, number 6 Ollie Partridge, number 2 Clark Kahu, number 7 Caden Buxton. For 1SK we have number 22 Lee Virondo, number 37 Carter Williams, number 10 John O'Juiced, number 12 Dylan Pond, number 0 Sam Gillies, number 1 Hendrik Gobai, number 7 Kellen Wilson, number 21 Noah Kerr, number 23 Lee Wesley, number 2 Allegiance Pahiwha Tape. Apologies if I butchered any of the names there, whānau. And back into the action. Here we go. Good shot there. Good shot there by the young man. The number 2. Unable to connect on his second one, but good money on his first one. That's probably far back. Drive there. Referee's seen a foul, so it looks like we go to the free throw line. No, sorry, we're going baseline. Good cuts, unable to finish on the layup there. Good mahi there on escape. Beautiful mahi there. Here come Whanganui o Mata with the ball. Fortunate turnover there. Te rawa hoki o te hautu, ki te rohe kuru. Ara, ko karanga hia te kaua wao,
te Papuhara. Nei 1SK. Te pai pito. Namatahi o 1SK. Ninja Tukavai. Vanaka. Your fellow Fijian brother here. Good look into the corner. And a nice floater to end the position there. Number 22, Lee Birondo. Good kick out to the wing. 3-point shot. It's 40 short here. Unlucky on that shot there, young man. Very unlucky. Aroha e tama. Te whana whana mai waini o maka. Ora, kua tāti mātou ki te mutunga o te hauwhātuatahi te whānau, arahina ana i a 1SK ki a Whanganui o mata. Te kaumatahi ki te kore. Ka hoki mai a koa nei te whānau. MΑORI ki te ora. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make... Whātuarua o tēnei kēmi. Ai, Whanganui o mata, me 1SK. Aroha ki tērā whakamātau o te mai te Pacific. Whanganui o mata.
karangatia, te kaiwa wao mo te pakuhara. Te rau e hoki. Karoha e tama, engari te rau e hoki kia whanako te rā pōro. Karoha e tama. Pōro. Whai kura tonu ana rātou. Me tō rātou kuru tōtai. Te rau e hoki o te haetu ki te rohe kuri. Kariro iaia I te haerenga ki te paikuri taituku. Karoa e tama. Te rau te tirapa mai tāna ke Huatakoro. Kua nirohara iaia hoki. Kua niro iaia te haerenga ki te paikuri taituku. Marima, Moyana Nordstrand. Escape. Te rau e te haetu me te huri. Te rau e hoki o te kitenga I tāna Huatakoro, engari karoa. Kārei whaipiro. Kei te pōro I konei whānau, ka rītu nei ki te iaha. Mai a wana SK, engari te rau ki te kite te whawhaikaha. Ngā wairua mata, mo te pōro. Tēnā mo te whau, o wana SK.
e tamo. Te rau te kitinga o tāna hoa tākoro me te tuku moko ki aia. Nei, tēnā marima, Whanganui o mata, o Whanganui strand. Ko te akua nei ka haere ia ki te paikuri tautiku hoki. Waia tāna ana kurieria. Rawe, te tiki tā ia mātua e tirapa. Nā kua tāti mātou ki te mutinga o te hauwhātuarua o tēnei kēmu e te whānei. Arahina ana i a 1SK a Whanganui o mata. Te kaumārima ki te tai. Ako ki mai a muri te wāwhakatā. Mauri ora, noho ora mai te whānei. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Whānei. Te hauwhātua puru o tēnei kēmu. Raro hau tama. Tā tato kōi ki waho. Nei a 1SK me te kōro.
tiki a rātou i a tā rātou a te tirapa, me te haere kōtika ki runga. Kua whaipura. Wharaui. Ana e wane o mata. E siro ana rātou ki a whaukiu anō. Ana e te whānei. Ka rau e te nama ono. Mai a waini o mata, Oli Partridge. Ka rau e tama. Ana kua whakaitua a wane skai me tā rātou ake a Kuritoru. Te nama tahi, Ranger ki tuka vai. A venaka, venaka. Te kai apo wani o mata, te wāpu ki whakata. Nā reira ka hoki mai akua nei. Kaipare.
pōro ki waho ana anei a wani o mata me te pōro. Whakai e tama te rau ki kia tiki tā ratawa te tirapa. Te tirapa me ngari te tauparo pai mai te wāriri. Anei wana skei me te pōro. Kumea te keu e tama. Very good to get the steal there if I can get the ball back. One year up here, we're going to be looking to get a nice bucket. Good offensive rebound, another offensive rebound, but a good block. He's able to beat the buzzer there, Whanganui. Good money there from the number 5. Whanganui with the basketball, Moyana Nordstrand. Good money on that. And that brings us to the end of the third quarter, Whanganui. 1SK leading this game 20 points to 4 over Whanganui o Mata. We'll be back shortly. MāORI. Local drama, international drama, UCI verdict. the best of Nei maho ki mai te whānau. Te kuru whaki toru kārawe e tama. Tēnā mā ono, Whanganui o Mata. Oli Partridge. Ngani kua whakaetu WSK me tā rātau ake. Kuru ki toru.
mata, te koro whiwhitori anō. Ka rau e tama, te nama te kau mā iwa, nā wairui o mata. Ila. No, ka roha e tama. Nei a wani o mata, te rau e hoki o te maka. Hoko karagatia te kau wau o te hara. Nā reira kua tino iai ai te haerenga ki te whaitu tautuku. Te amawhiti. Kei miksi. Aroha e tama. Nei wani a waka anō whānau, me te koro. Hoki. Nau e kia hoki te ra koro, engari. Ka tūtaki iaia me te kaipare. Ka kaipare I tāna kuru. Tēnā makore. Sam Gillies. Te rau e hoki o te taupare anō whānau, te nama te kau, Johnny Juice. Te rau e o te hautū ki te rohe kuru me te whakamutu me te kuru whakaau raue, mai te nama toru te kau mā whitu a rāko Cara Williams. Karoha. Kare tae e kia mau ki tērā koro. Te rau ki a iaia. Moiana Nordstrand. Ukaha ki te rohe kuru. Moiana. Karoha e tama, kare kau tūtiki I tāna kuri tuatahi. Te rau e hoki o te maka ki tāna hoa tāwharo. Ka rui a rātou te kuri whakau, te nama ono. Ali Partridge anō. Tore. Kāroha. Tika te whakaaro. Mena I te wātea ai tērā, ka kuru ai tērā hoki. Anei, One Escape. Te raue o te maka ki tāna hoa tāwharo me te ātāhua. Rawa atu o tērā kuru hoki, mai te nama toru te kauma whitu, Cara Williams. Ka rau e tama. Anei Moiana anō. Ka kimi I tāna hoa tāwharo. Karoha e tama. Te whauki o te turapa. Tune a te geu. Te rau e hoki o te nekehanga taka muri. Taka huri me ki aroha mai te nama te kaumārua, Dylan Pond. Tore! Karoha e tama. Engari kua tiki a rātou I tā rātou
whake whirapa, me te hautū, ke rohe kuri, me te whaka mutu. Te kuri whakau. Ka rawe e tama. Ko tēnā mai te tera whānau, Keira Wilson. Tori piro. Ka roha. Tata whakahoki me te kuri topa e te whānau. Ka rawe. Rihanna Strand, North Strand, aroha mai. Mauri a tamama. Katoa whakaihu waka ta One Escape. Ia Wainui o mata, toru tekau mā whā ki te tekau mā waru. Ana kua tātu mātou ki te mutunga o tēnei kēmu e te whānau. Ki ngā kai whakahaere me ngā kai whakataetai kia haumaru tā koutou noho ki tā koutou kēmu e whāke nei. Tēnā rawa atu ki tātou i ngā kua tūhono mai ki tēnei hōtaka. Mauri ora e te ui, noho ora mai.
international drama. You see our verdict. The best of Indigenous talents. Drama queens Just wake up, sis. and epic scenes. Fiction-laced You shouldn't have done that. or reality-based. Award-winning, riveting. If you go looking for drama, let it find you right here. This year, ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey, Stefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Quick scroll, one tap. Ka mau, kua uru mai koe. Hey, I don't know. Tō mātou reo. Kau te MāORI, kau. Tō mātou puku hohe. So what up? Ek whāna emojis there, Tō mate. mātou tirohanga. Stream it, cast it, carry it with you. Download Māori Plus on your devices. Māori ora e te uri, e mahare mai ki tēnei wāpā hotanga whakaata Māori. Ka mihi ki ngā maunga, ngā wai me ngā hika o tēnei rohe, tēnā koutou katoa, ngā kai whakahaere me ngā kai whakataetai, he mihi wāna o kia koutou. And just before we get into the actual whānau, I would like to take a moment to thank our sponsors.
Firstly, a big thank you to Whakaata Māori for bringing this live stream to us all free of charge, no matter where you are located. We're also grateful for the support of Baby Real Estate, Concepts, Antigua, Apollo Projects, and Anchor, and the sponsorships enabling us to share this event of community farming. And finally, we'd like to take a moment to thank the Toyota Footy for the valuable work they are doing to support the Māori commentary and development. We know your support truly makes a difference. Getting into the splash here final between Valley Hawks and Own the Zone Academy. We'll just go through our team list, name and numbers for the two teams here. First up, we've got Valley Hawks, number 6, CJ Love, number 12, Manea Manning, number 2, Kason Bradbury, number 33, James Alexander Milham, number 11, Boston Maxwell, number 21, Kobe, number 1, Kaiser Roma, number 0, Benjamin Fitton, number 35, Dave Moon, number 15, Jackson McLeod, number 24, Tutu Singh. List for in the Zone Academy, number 2, Mason, number 64, Jacob McCourt, number 10, Charlie Curtis, number 3, Will Paris, number 7, Tommy Snelling, number 37, Dylan Sung, number 1, Darren Orion Poripa, number 9, Oliver, number 12, Tokatimu, number 55, Feng Feng Gao, number 77, Xavier Cooper, number 0, Archie Burford. My apologies, Farmer, if I butchered any of the names. Here we are into the action. Valley Hawks with the ball. Te rawe hoki o te maka ki roto. Te karoha, kare tutu pai te rakuru. Te pai hoki o te tirapa. Valley Hawks. Te kuru whiwhi toru, mai te taha, kāraui. Te roe hiki o te kuru whiwhi mai te taha. Te nama... Nā whānau he. Kuru whakaua no.
Alexander Milner. Ko te rawe o tērā kuripiki, mai te mama kore, on the zone, Archie Bradford. Te rawe hoki o te tiraka, te tikia tārata o te tiraka. Ki te auaha I tērā mahi. Tata I te whānau. Āwha tāti mātou ki te miti mā te hauwhātia tahi tēnei ki me te whānau, e rahina ana I a Valley Hawks, I a Own the Zone Academy, te kau ki te whiti. Kua ki mai a kua nei, mauri ora.
nei Own Academy, Own the Zone Academy, aroha mai. Pai tāna puna pia. Ai, mua I te whakawhitiatia te kōro kia ki loko, te kaipito. Pai kia wātea pera, kia karo pera kōro. Pera, ai te kaiwo whao. Nā ka karangatia te pai a kono Own the Zone, mo te wāhiki. Nā reira ka hoki mā kua nei te whānau, ai hua. Mai te whānau. Te kēmu kaharawa. Nua I a mātai te whānau. Me te ki a ngā kautau koko. Te rau hoki o te rau kiri ki toru mai te nama te kau mārua. Toka temu. Whārawe e tama. Me te rauhoki o te whakahoki te koro I te tūkohi. Whaorite te kaute I nā nei whānau.
maharawa o ngā kai whiwhita. Mai te taha, mai ngā kai tautoko. Ana ko tātu mai tau te ngā te hauwhatua o tēnei ki me te whānau e arahina ana i a Valley Hawks i a Own Zone Academy te kaumaono ki te kaumawha. Mai rea rai te whānau. Waki mai aki anu. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Whānau, te hauwhatua toru o tēnei tō. Te kuru toru e Aroha. Sina mōhio kukura tia ngā kai o wāu i te aha. E te whānau. Valley Hawks. Valley Hawks.
Jackson McLeod. Whānau mua. Te hike I whakamuri. Ngari kua tūtaki. Me te taupare rawera atu mai te nama te kau mai kutu. No OTZ. Ka ki. Xavier Cooper. Karangatia te kauma wao. He hara. Nei Valley Hawks me te poro, ki te pai pito. Te rawa hoki. Te neke hunga takahuri. Ara te ratamano te whānau, Jackson McLeod, kua whānako te poro, te pai o te neke hanga te poro wiki, engari kare tiki pai tāna a kuri whakapō. Kara, tama, tika te whakaaro. Xavier Cooper. Nā te taupare rawera wātu mai tēnei tamapaina no Valley Hawks, te namarua te kauma whā. Toi tū sing. Hahapa tūtaki anō me te taupare rawera wātu mai te nama te kauma ria o te whānau. Nā OTZ. Toka Tim. Ana e tāpu e haere ake nei. Nā te taupare anō e te whānau. Tēnā mawhitu. Tommy Snelling. OTZ. Aina Zane. Te pai turi tau tuku, mai te mana te kau mā whitu anō. Xavier Cooper. Kārawe e tama. Anā ka tūtuki tāna kuru tuarua. Kārawe anō e tama. Anei. Te ahau tū ki te rohe kuru, engari kāre kua tūtuki pai tāna kuru whakau ki te whakamutunga. Kāroha. Kāroha. Ha ha ha.
Mai te nama kore no OTZ. In the zone, Archie Bradford. Kārawe e tama. Anei ia. I te paikuru tautuku. Ka tūtuku pai tāna kuri tuatahi. Nā, tāna kuri tuarua. Tata e tama, sino tata. Nā whataati mātou ki te mutunga o te wā hauwhātua toru o tēnei kēmu e te whānau. Ai arahi tonu ana a Valley Hawks i a OTZ on the zone. Rua te kau ki te kau MΑORI. Tatara o te kēmu. Ka ki mai aku ana i te whānau. Mauri ora. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Anei mau ki mai. Te hei whāwhakamuti mā tēnei kēmu i te whānau.
mo te kurikuturi a ko te nama tahi. There and around Korika. Te pukunga ka tūtuki pai e te whānau. Ara, te nama. Kare tātuki te nama e ngari whāpai e tama. Kora e hoki. Te kūru, kua takaputo. Anea Valley Hawks. Tarake a tarake tirapa. Are kua huna ki te tūtohu. A kāroha e tama. Te kaharawa o te kēmu inua i a mātai te wānei te whānau. Te rao hoki o te taupare mai tēnā mārua o Valley Hawks. Cason Bradbury. Aka ki mai rātou me tā rātou ake pulu. Te rao hoki a tama mā. Ka mea te keu e hari. Ka roha. Te koi hoki o ngā karu, ki te i tērā hara. Whatsino a Valley Hawks. Risky pass, but I was able to maintain. Kāra hai te whānei. Only need a 2 points here to get back in lead. Beautiful to see in the zone, though. Come back right at the last quarter and take the lead. The first lead of the game. That's a beautiful pass, but those are not layups we want to be missing finally. Wide open, right underneath. Very unlucky there, young man. Very, very unlucky there. Three from the corner. Ooh. Why did we offensive balls and they get it, Father? You need to be boxing out on those kind of plays there, young men. Another offensive rebound. Three-pointer. Ooh, unlucky. Oh, no. Love seeing all the passion from all the supporters on the sideline too. Beautiful to see.
LTZ with the lead. Can they hold out to the last seconds? Because he was called for a timeout. So I'm guessing it's Valley Hawks coach. So they are trailing here. But a good game we have here, Whanganui. Very close. Very intense game. We'll be back very shortly. Whanganui, Mode Order. Whanganui. Valley Hawks me te koro. Kaha. Kaha hoki atu te koro ki aia. Kāre i te karanga te kauwawa. Engari kua riro ia OTZ te koro. Te rau hoki ka whakaikaha me te rā kōru. A te nama te kaumā whiti. A te kaumā rima o mai no Valley Hawks. Jackson McLeod. Te tōru, aroha mai. Aroha e tama, kia himata e koko. Rawe o mahi. Te kawa e takata waiwa. He wāhiki anō. Te rawe hoki o ngā mahi tēnei ke me te whānau. Mai ngā tīma e rua. Rawe ki te maha ngā pūmanawa, maha ngā pūkinga I Whanganui a mātou I tēnei ke me te wānei. Ka rawe. Crucial last positions here, Whanganui. Very crucial last positions here. Aroha. Anō nei. E wāhiki anō I
pōro. Ka te ahua nei. Kei te whakarari-rari a ngā kaitai toko i te kiemu, i te pai pito. Kia ko te kai whahaere o ngā rewheri, o ngā kaiwawao. Kaha rātau i te whānau. Kāre tino mōhio ia te karanga o te kaiwawao i kora i te whānau, engari ka riro i Valley Hawks i te pōro. Mea nā ko au i tēnei tima, ka tino atu au, kia whai kuru whiwhitori. Kāre tērā te maka tika. Nā e te whānau. Te rawe hoki o te kemu mua ia mātou te wānei. Engari kua toa whaka i waka OTZ, Owner Zone. Ia Valley Hawks, rua te kaumāwari ki te rua te kaumārima. Pārau e tō mamā. Hako me te tāmātou kēmu mo te wānei, ki ngā kai whakahaere me ngā kai whakatautai kia haumaru tā koutou no ki tā koutou kēmu e whāke nei. Nā tēnā rau atu i koutou kataka tūhono mai ki tēnei wōtaka. Mau i ora e te iwi, noho ora mai.
Funding is a real challenge. We know that a lot of schools
what makes selling with Baileys altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can
te ui. Nō mahare maki tēnei pāpā o tanga whakata Māori kami ngā maunga, ngā wainunga i kā o tēnei rohe, tēnā koutou katoa. Ki ngā kaiwhakahaere me ngā kaiwhakatautai, himihi mana hoki ki a koutou. Before we get into the action here, Hana, we'd like to take a moment to thank our sponsors. Firstly, our Pini Te Whakapapa Māori for bringing this live stream to us all free of charge and accessible no matter where you are located. We are also grateful for the support of Bailey's Real Estate, Caltech, Sinetiva, Apollo Projects, and Anchor. The sponsorships enables us to share this event with you and your whānau. And finally, we'd like to thank Taura Whiri for the valuable mahi they are doing to support te reo Māori commentary and development ngāni nui roa. Your support truly makes a difference. And which brings us to this clash whānau between Toa Celtics and Bay Falcons. Shot there. Scored himself a 3-pointer. Now here we have Bay Falcons at the ball final. They're able to get a good bucket there. Another beautiful shot there. Well executed play there by the Bay Falcons. Here we have Paul Celtics with the ball down the lane and a beautiful layup there by the young man, number 2. Parawe hoki e tamo. Nā ko tātu mātou ki te wāhiti whānau. Very intense game we had here already, whānau, and we're just getting started. Māori ora. Whare tino kite I karanga tia te a kaiwa wāu I te aha. Ngari ana ia kua Celtics me te pōro. Kua wā te a ki raro. Ai te kokonga, engari a kare I te tuki pai. Tāna kuru, e pai ana. Now we have a foul call here, whānau. Young man down there disagrees. But, e pai ana. Ako haere tonu e tama. Good ball movement here. Te rawe hoku a tene te hanga o te pōro. Nā rawe hoki a e tama. Tēnā mate kau mātoru. Ko te ahua nei. Kare ai te hara a kuru. Karo hai tama.
na huariri, hea tua noa. Nā te rau e hoki o te whakau. Mai a Bay Falcons, ane a Go Celtics. Karawi. Karawi te siropa o tēnei lama. Ko te ahua nei te whānei. Kei te whakaoki kōrero tētahi ki tētahi. Kia tautarangi Māori e te whānei, e ngā kai tautapa, e ngā kai wawao. Ngā kai ako anō hoki. Mauri ora e te iwi. Nei mahuki mai ki te kēmu e te whānau. Ki te haere tonu tea, te tahi o ngā kai tautiko. Pokarangatia te kai wawao. Ne paku hara. Ne maki kēmu, e tāpuri e harea tēnei. Karawi. Karawi e kia whiriwhiri te waiho i tērā pōro. Tamataina. Karawi tamama. Nei mahai o hoki mai. Te hau whātua tahi o tēnei kēmu. E te whānau, kua tāti mātou ki te mitinga o te wāhanga tuatahi o tēnei kēmu, e toa whakaihu waka. Aroha mai, e arahina nā i a toa Celtics, i a Bay Falcons, te kaumārima ki te kaumārua.
want to let everyone know that to make sure to stick around tonight for the 3-point challenge at roughly 7 p.m. Finally. We've got some of the best shooters from across the tournament going head to head. Top qualifiers from the past 2 days plus 2 wild cards. Now the format for that shooting comp. 5 racks, 25 balls total, 1 minute per shooter. Normal balls 1 point, money balls 2 points. Players can choose where their money racks go. And MāORI order. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. As I was saying out of my whānau, before we went into our ads, top 8 qualifiers shoot first, lowest score to highest. Then we finish with 2 wild cards. Top 2 go through to the final. Ties decided by shoot-offs. Back into the game whānau. Here we have Celtics. Drove into the lane, but unable to connect on a shot there. Bay Falcons with a good offensive rebound and a 3-point shot, unable to connect on that one. And they are Celtics. Te hau tū ki te pai pito, ka aroha e tama. Bay Falcons a te rau hoki o te kuri whakau mai tēnā makore. Nā te rau te kitenga o nei kai tāporo. Ki te rapu i tā rātou hoa tāporo. Anei atoa Celtics. Whāroha. Kua pai e tama, kua whānako te ball. Te rawe hoki o te kuri whakau mai te tamataina nei. Nei mahoki mai e te u. Nei ki muka harawa I mua I a mātou te wānei. Atatarawa te kaute. Nā ka riro I a toa Celtics ki te pōro. Kāroha e tama, tika te whakaaro. Kia mea kaimaha ki ngā witiki I te ata. Nā kua riro I a Bay Falcons I te hara. Kāroha e tama.
ki te kai wawa he hara a pana. Mai te ramata kai mātori o Bay Falcons, ka roha e tapa. Nei mahu mai te whānau. Nei a Bay Falcons me te pōro. Te rawe o te hautū ki te rohe kuru. Rā ko te kuru whawhitoru, engari a ka roha e tama, ka rei tutu pai. Nei a toa Celtics me te kuru whawhitoru, engari. Ka pukuhite hau te raporo ki te paipito. Kua riro ia Bay Falcons i tērā pōro. He tāpui e haere ake nei. Nei mahoki mai ki te kēmu a tamama. Nei a Bay Falcons i nānei. Me te pōro. Te pai o te maka ki te kohonga. Te pai hoki o te whakamopao mai e nei kai pare. Ka roha e tama. Kua whaihara a Bay Falcons, kua riro toa Celtics. Te haerenga ki te pai kuru tautiki. Ka rawe, i tāna ka te tika pai tāna ngā kuru tuatahi. Ka roha e tama, ka roha. Ko te ahua nei kua karangatia e te kauawa mo te tori hekona i roto i te rohe kuru. Nei a toa Celtics. Me te pai o te neke hanga o te pōro. Katahi anō e koki te whānau. Ko te kāpatua reo o tēnei tīma toa Celtics. Tētahi o aku a karangarua. Rā te nama te kau. O te tīma o toa Celtics. Apataku i rāmutu. Hazen Green ko te ahua nei. Kia ko rio i rānei. Kārau e te mahi ki o te kaitapuro i te pau kuru tautiku, ka kua tutuki pai i ana kuru e rua. Kārau e tama. Ko tātu mātou ki te mutunga o tā mutunga o te hauwha tuarua o tēnei kēmu. Mauri ora e te whānau. Ka hoki mai ākua nei.
Funding is a real challenge. We know that a lot of Mauri ora e te iwi.
Mauri ora e te iwi, nei mai hoki mai. Te kuru whiwhi toru e te iwi. Bay Falcons. Anei toa Celtics. Nei mahuti mai te whānei. Ke muka hainua i a mātai. Tonu, e tataona te kaite, rua te kau mātori ki te rua te kau mārua. Ana ia Bay Falcons i nānei te whānau. I te rā, e hara mai ana, te rawe o te whānako, mai tēnā maiua o toa Celtics. Ana ia Bay Falcons. Te rawe hoki. Pai kuri rātou. Karo hae tama. Te pai te ahua o te rākuru, mai konei. Rau e tama. Rau e hoki o ngā neke hanga ki te rohu kuru kia whai a kuru whakau. Whakaro au. Whakaro au he hara tērā hoki. Engari wari o kē rātou te pōro. Celtics te pōro.
tāpui a haere ake nei e te whānau. Nau mahu ki mai ki te kēmu ta mama. Te rawe hoki. Te rawe hoki o te neke hanga. Mai tēnā maiwa. Aha, nā te whānau. Pressure of the young man here. Yes, it was a privilege to go through that system. We have our Thor Celtics team here running colours, colours defensively. White on the layup. Green on the three-pointer. Black mid-range shots. Beautiful mahi there though by Bay Falcons. Doing knock down the shot there. Kārawe tamama. Kārawe. Te kuripeke. Kāro hai tama. Tau kai rawe hoki. Tātsi mātai ki te mutinga o te haupātua toru o tēnei kēmu e te whānau. E arahina ana i a toa Celtics ki a Bay Falcons. Tori te kaumātai ki te rua te kaumāono. Tata tonu tēnei kēmu i te papakaute e te whānau. Got our three-point competition here tonight, whānau, at around 7 p.m. So don't forget to stick around for that, whānau. We've got some of the best shooters from across the tournament going head-to-head, top qualifiers from the past 2 days, plus 2 wild cards, whānau. Who might they be? And yeah, we have some good mahi there from the assistant coach from Thor Celtics on the side there. Changing his baby's nippy, another one of my nephews. Good mahi there, my bro, good mahi there. And back into the action here, whānau. Bay Falcons looking to make a comeback here on Thor Celtics. Who will come out on top? Tēnā mātaki ki mai te whānau, MΑORI ora. Celtics. Te rawe o te kaitākoro nei hei rapu ara mana ki te rohe kuru. Me te whakamuti tāna hautū rawe ki te kuru whakau.
nei, kua ngā puta te poro ki waho mai ato a Celtics. Anei te kuri whiwhi toru, anā whanau. Te rawe hoki. Nama te kaumārima mai a Bay Falcons, tō rawe hoki e tama. Nā ka whakatata te kaute. Anei rātou ngā tamatoa o Celtics. Rātou whakautu whānau. Te whakahoki whakautu me tā rātou wake a kuri whakau. Kāroha e tama. Kāroha. Bay Falcons nānei te whānau me te pōro. Bay Falcons bring the ball up. Ball out on 45 there on the wing. And we have a good drive to the bucket there by the young man, but unfortunate to finish on the layup. And we get a steal here from for Celtics. Beautiful mahi. Ooh, and it's a good attempt there for another steal, but unlucky from the young man there. Bay Falcons, number 5. What a play. I do remember running that play myself back in the day, Varney. Good pressure. Good pressure here from the young men for Celtics. Good ball movement also though by the Bay Falcons boys. And a good finish in the paint. Nice little shot there. Ooh, very unlucky on that pass. Right idea, just execute on it. Good drive here from the young man. May Bay Falcons nānei te whānau. Te rawe hoki o tāna ake a Nikehanga, o tā rātau ake Nikehanga. Nā Bay Falcons te poro I te paiputo. Nei te tamataina. Te kuru whiwhi toru, engari, kāroha, engari te rawe hoki kia tiki a rātou I tā rātou ake a Turapa, rā te whānako e whātuana I tērā whānau. Kāroha. Kāroha e tama. Te pai te tute I tērā pōro. Te ngana ki te whakarauora I tērā pōro hoki. Rawe ki te anō hoki whānau I te whawhai kaha, I te whakapau kaha I nei tāne nā Bay Falcons. Kāre whakātuana I ngā tohu o te manawa kiore. Ka whawhai kaha ki te tino mutunga. Kāroha e tama. Anei Bay Falcons nānei. Te rawe o te maka ki te konga. Engari kāre I tutiki pai, kāroha e tama, tika te whakaro. Kārawe tama mā. Rimano ngā piro. Ka whai Bay Falcons. Kia whakaorite I te kaute. Kāroha e tama.
nei whānei. Te kurupa pitoru ana kua. Kua tūtuki pai anō e te whānei. Tērā tama anō te nama te kaumārima o Bay Falcons, ka rawe e tama. Ka rawe e tama, ka rawe. Te pai te kitei te arawātea, kua whai atu i aia. Nā whānei. Te rawe o te nekehanga o enei tamataina, engari. Te rawe hoki o te o te mataki a tēnā marua. Kia whai atu i te whakawawao. Anō nei he kēmu kahaumua ia mātou te whānei. Anei whānau, anei a Bay Falcons me te pōro ki te paipito. Kāre te tahi te airunga i aia, engari kua kāre ki te tāna hoatākoro i aia. Engari kua kimi i tētahi atu hoatākoro wātea, anei rā Bay Falcons me tā rātou ake pēhinga. Te rawe hoki he tama. E whāngai atu ana Bay Falcons i tā rātou ake rongoa ki toa Celtics. E whai ana te rawe hoki e tama e tiki tā rātou ake tūrapa me te haere tō tika ki runga me te whakamutu i tērā piro. Ana e wai Māori o hoki mo toa Celtics. Nei rātou. Te rawe hoki o enei nekehanga. Ka pai e tama. Aroha. Te akua nei whānei. Ka omatonu te wā. Ka whakatāpiri atu anō he
ngā heko nāno ki te papakaute. Kārau e tamare ki mā. E te iwi, kua toa whakaihuaka toa Celtics ki a Bay Falcons I tēnei kēmi, whātekau maono ki te whātekau. Don't forget our to stay tuned tonight, whānau, for our 3-point challenge. It's just around roughly 7 p.m. E nā rā kua tai mātou, ka tātu mātou ki te mitinga o te kēmu I te wānei. Ki ngā kai whakahaere me ngā kai whakatautau kia haumare tā koutou noho ki tā koutou kēmu e whai ake nei. Tēnā rawa ki tātou kua tūhono mai ki tēnei kēmu. Mauri ora e te iwi, noho ora mai.
mauri ora e te ui. E mahare mai ki tēnei pāpā o tā ngā whakata Māori, ka ringi ki ngā maunga, ngā waimi, ngā hika o tēnei rohi, tēnā koutou katoa. Ki ngā kaiwhakahaere me ngā kaiwhakataitai, he mihi mahana ki a koutou. Just before we get into the action here, whānau, we'd like to take a moment to thank our sponsors. Firstly, a big mihi to Whakata Māori for bringing this live stream to us all free of charge and accessible no matter where you are located. We are also grateful for the support of Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects and Anchor. These sponsorships enables us to share this event with you and your whānau. And finally, we'd like to take a moment to thank Taira Furi for the valuable mahi they are doing to support te reo Māori commentary and development. Ngā mihi nui, your support truly makes a difference. Now, which brings us to our career share whānau between PHBC Girls and BSL Blazers. Beautiful drive there down the lane. And beautiful finish also. And here we have. We've got a bit of a team list here, whānau. Name and numbers that we would like to go through. Here we have BSL Blazers at the line, number 13. Wade had on her free there. Just got our team list, whānau, team list and name and numbers. PHBC, we have 145. Tapu Teo Matatia on number 34, Jordan Rose Belletti. Number 13, Nahala Toileu. Number 24, Ariza Gotiko. Number 8, Eloise Bothwell. Number 9, Potsiliti Ova'a. Number 1, Rosa Leila Vauasua. Number 27, Maya Taylor. Apologies if I butchered any names. And BSL name and numbers. BSL Blazers, we got number 4, Aramoana Taurua. Number 7, Gloria Karanivalu. Number 6, Jamie Ramage. Number 5, Mackenzie McDonald. Number 8, Millie Painga. Number 15, Greer Garland. Number 9, Regan Gallion. Number 10, India Rose Redman. Number 12, Lion Nordstrom. Number 13, Altia Nordstrom. It's always good to see myself a pair of siblings here, whānau, some sisters there. It's always good to play with your whānau. Here we have BSL Blazers with the ball. And a good feed inside with a good little handoff. With a good save there. Oh, beautiful pass in the paint there from the number 6, Jamie Ramage. Good little pull-up shot there, and a way to get her own rebound. And there's good seal in the ball. A good
kick out to the wing. And she's drained the 3-point out final. Number 7 for PHBC. Number 1, sorry. Rosa Layla, I think it is. Sorry if I butchered that. Va'awasua. Just caught a timeout here, whānau. We'll be back very shortly. Hoki mai te whānau. Nei a BSL Blazers me te pōro. Tiro ana rātou kia whakarite mā tā rātou ianga. Nei whānau, e tāpū e haere ake nei. Nei mahare mai ki te kēmu e hine. Te rawe hoki, ko whānaka tia te pōro. Te rawe hoki o te maka ki te kokonga ki tāna huatākaro ana te rawe hoki kia Suzuki pai, kia Wipua. The number 1 BSL Regan Galleon Wharawe hine kua whaihara BSL te rawe hoki kua tiki tā rātau ake a Turapa. Nori a kāroha, kāre kua tiki pai. PHBC. Te Global Wow, te hara. Whārau e hine. Rāpa tātu mātou ki te mutunga te hauwhātuatahi o tēnei kēmu e te whānau. E arahina ana i a BSL, i a PHBC, i wa ki te rima. Just want to let everyone know to make sure to stick around tonight, whānau, for the 3-point challenge at roughly 7 p.m. We've got some of the best shooters from across the tournament going head to head. Top qualifiers from the past 2 days plus 2 wild cards. So I'm going to be some Nikke shooters tonight, whānau. Damien Chu, Laken Moore, Israel Pani. Strong group sitting around 11 to 12 makes. And our 2 wild cards, whānau. We've got Crystal Legger Walker in the shootout comp as well. And
who was the WP champion, WNBL champion, Townsville Fire, Torfern, plus 3-on-3 Asia Cup silver medalist, founder of BSL Academy, head coach BSL Blazers, and there she is there, whānau, coaching this team here, BSL. And sister of Charlie Saliga Walker, the 2006 NCAA champion UCLA, who has also just been drafted into the WNBL. And Hayden Allen, NBL All-Star 5 averaging 20 points per game, 5-time HoopNation Classic League champion with the team Choppers. Now back into the action here, whānau. We've got PHPC bringing the ball up. Good kick out to the three-pointer. Unable to connect on the shot. That's a good drive there. That is a very good drive there from BSL Blazers. And good ball movement here around the keyhole. But we've got a foul here. BSL Blazers, who are unlucky to connect on their three-point shot. And then here come PHPC with the ball. Ball to the wing. Oh, good drive to the keyhole, but unable to connect on the layup there, but she's able to draw the foul, which will give her a trip to the free throw line. And a chance to get her team to more points. That is a good shot there from the number 13 for PHBC. Mahala Olei. How about turnover? Pull out for the three-pointer. Maybe another the back foul, but no. Maybe another foul. Yep, they've decided to call that one. Nice drive. Very nice drive to the keyhole there. Oh, that's a beautiful shot there. Way to connect on that three-point free throw, sorry.
shot there by the number 5. Mackenzie McDonald. Karawe hine. And a 3-point shot there by the number 8, Eloise Bothwell. Beautiful shooting there from the 3-point line. And there she is again. Unable to connect on the layup though. Very, very unlucky. ESL Blazers. Ball at the top of the key. Good drive to the rack. But unable to connect. Good kick out to the corner. 3-point shot. Oh, the offensive rebound. Beautiful mahi there from the number 13. Altia Nordstrom. Karawe ai hine mā. Oh, way to give it back. Unlucky to not connect on the 3-pointer, but it was good give and give back little activity there. Here is DSL Blazers, e karangatua nei ia. Kia whahari tētahi ianga. Ka kuru whiwhi toru a ka roa e hine. The crossover. Good pass and another good pass. 3-point shot. Bang, bang. What a shot there. Number 145. Taputea matatia. Taputea aroha mai. Taputea matatia. That was a good shooting from there too from the young lady. Looked like it was going in as soon as it left her hands. Found it. Oh, wide open at the 3 again, number 13, but unlucky to connect on that shot. Good pass inside, but met with a good defensive effort. With the block there. From number 2. Here's covering her number 5, aroha mai. Very good mahi there. Whatatu mātou ki te itinga o te wahanga tuarua. Te haupā tuarua o tēnei kēmea te whānau. Ka hoki mai akua nei, mai ora.
Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. Anei mai te hauwhātua toru o tēnei kēmu i te whānau. Uhu kua ori te kaupu i nā nei. Te kau mārima ki te kau mārima, te rawe hoki. Nei papa e rua. Te kaha hoki o tēnei kēmu e te whānau. Ko wai ka hua, ko wai ka tohu. Nei rā. Te rawe hoki e te whānau, te kuru toru. Mai tā tēnei tēnei Kōtiro, tēnei tima BSL Blazers, tēnei Marima. Karawe hoki. Nei. Te ahua nei kua karangatia te kaua wā mo te haramahi mārika. Whāro ai ri. BSL me te koro. Te rawe hoki. Te mahi o te kaipare. Kua riro hei te rawe hoki. Arahina i BSL Blazers i nā nei, a PHBC, a te kau mārima. Aroha. I te paite ahua o tērā tākaro ki au, i te kau o wā. Tori harapua Tsuki pai e te whānau. Rā ko te nama tahi mai a PHBC Rosa Leila
Va'aua Sua. BSR Blazers me te poro. Te toru. Kāraha I hine. Kate iaia. Tautsuku, tēnā ma te kaumārima. Ako atu pai ana kuru e rua, Greg Garland pia me ki. Kārawe kōtiro mā. Ako mai tonu rātau ki te pōro. Aha, te rawe hoki o te maka ki te kokonga. Pai rawa te ki te ngā mōa hoi me kōtiro I te whānei. Ki te I a rātau whatākoro. Te rawe hoki anō. Tēnā marua te kauma hitu, mai a Taylor. Kārawe I hine. Like we have a off-ball foul here, Farmer. Unsure on who it was on. Like this, off-ball foul it was. Kārawe hine mā. Kaha o te kemu nei te whānau. Kare ka whakaiti tērā karanga e te kaua wāo, matua kaua wāo. Kāroha. Brings us to the last quarter of our game, whānau. Don't forget to stick around later on tonight for our 3-point shootout. Got some of the best shooters from across the tournament going head-to-head, whānau. Top qualifiers from the past 2 days plus 2 wildcards. It's going to be very exciting. Some good skills showing there, whānau. And yeah,
Stick around, Vano, stick around. Maori ora. Katasi mātou ki te hei whāwhakamuti nā tēnei kēmu. E arangi ana i a PSL, i a PHPC, a rua te kau mā whā, ki te rua te kau mā rua. Nei rātou i te whā te kau mā rima. Ka hai kone, Aroha i ringi. Engari kua mai tonu a PHPC ki te pōro. Te rohe hoki o te haitsu ki te rohe kuru. Te nama tahi whānei. Rosa Leila Va'aua Sua. Nā kāroha e iwi. From the young ladies of these Blazers. That is also good pressure there. Very good pressure there from the BSL ladies to get an 8-second violation call. Very well done. Oh, the fake and opt out on the other side, but unable to hold the ball, and they turned it over. The PHPC also unable to finish off on the other end. And here come BSL. Oh, what a good rebound there, young lady. The number 7. BSL Blazers, way to get their rebound and go straight back up. Gloria Karanivan. That is a good mahi. Good drive there, but also met with some good defense. Tēnā mate kau māturi konei nā PHPC. Nā hala oilei. Nā ko te ahua nei, kua karangatia te whaiako no PHPC mo te wāhiki. Kia tohu i ana kai tākoro me te ngā kupu aki pia, ngā kupu aki, a kautu mākua nei te whānau, mauri ora.
tuatahi. Ana koa se tukupa no tāna kiritua rua. Te pana ki te tuara. Ka aroha. Nane, sino na yan mo putahiwa na ho tākaro. Te kai hukia kia tikaratawa te tirapa. Nā pokarangatia te kai hukua mo te hara. Te rawe hoki e ngari kare tutukai a ka aroha e ine. Karawe, whanako hia te pōro. Te rawe hoki o ngā nuke hanga me te pātini tini. Hano kua ia tērā kōti o te whānau te tiki te turapa me te haere tōtika kirina. A kua whaipiro. A te nama whitua Gloria Karanivalu. Haha te rawe hoki o ngā neke honga mai a tērā hiri anō, tēnā mataki. A wai te leila wa aua sua. E ke mukaha I mua I a mātau te wāne e te whānau. Aroha e ine. Ki te ahua nei kāre ia e whakai ana. A ki te karanga o te kai o wāo. Maka tūtiki pai te kurituatahi o te nama iwa. Regan Gallion. Pana. Pana he hara a pana. Reia a mau tonu a pisa ki te pōro. Pisa nā mea mea te whāne. Ka aroha. Ara te kai hoki ki te tini tāna watākoro. A ka mutaki waho I te pai whitoru. Ka aroha. Ara I te pōro.
whakaatia te pāko te wāhiki anō. Mai a whanau te whānau, ai ora. Nei maki mai te whānau. E tori ka whakaorika, ka aroha e hinu. Nei te pēhinga, mai ngā kai kaipare. Mai i te whānau. Nei a BSL me te pōro. Ka hara. Ka hara PHBC. Anō, tiki kona e toi ana e te whānau. Tata whānaku ai. Pisi tērā pōro whānau, tata I whānaku ai aia. Ki anō whānau. Te kawahuki o tēnei ke mai nei tima e rua. Maharawa ngā pūkenga, maharawa hoki ngā pūmanawa e whakaati mai ana e rā e ngā kōtiro nei. Te rawa hoki ki te whānau. Te tino rawa ki te.
too sure what the red flag called here, Barney. Not too sure what that call was. New odd call. Foul call. Oh, that's a beautiful little photo shot there. Engari I te whānau, kua toa whakaiwaka. New South Blazers, I runga I a THPC girls, toru te kau Māori ki te rua te kau Māono. Te rawe hoki o ngā kapa e rua I te wānei. Nā pata mai te ruti ngā tāmata ki I te wānei te whānau. Ki ngā kauwhikauri me ngā kauwhikatau kia hau, mari tākau tau hoki ngā tiki tākau tau panga, tā rātou noho. Tākau tau noho a rāne, tākau tau tēnei whāpene. Tēnā rā hoki tātou katoa kua singona mai tēnei hōtaka, maurere te noho ora mai. Local drama, international drama, UCI verdict. the best of Indigenous talents, drama queens, Just wake up, sis. and epic scenes, fiction-laced You shouldn't have done or that. reality-based, award-winning, riveting. If you go looking for drama, let it find you right here. This year, ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey, Stefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Quick scroll, one tap, ka mau kua uru mai koe. Hey, I don't know. Tō mātou reo, Kia au te MāORI, te MāORI, kia au. tō mātou puku hohe, So what up? Ekwāna emojis there, tō mate. mātou tirohanga. Stream it, cast it, carry it with you. Download Māori Plus on your devices.
mau i ora e te iwi, nei mahere mai ki tēnei pāpā o tanga whakata Māori. A kami ki ngā maunga, ngā wai me ngā hikao tēnei wehe, tēnā koutou koto, a ki ngā kai whakahaere me ngā kai whakataitai e rimhana o kia koutou. Now, just before we get into the action here, whānau, we'd like to take a moment to thank our sponsors. Firstly, a big mihi te whakata Māori for bringing this live stream to us all free of charge and accessible no matter where you are located. Also, we are very grateful for the support of our Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects, and Anchor. These sponsorships enable us to share this event between your whānau. And finally, we'd like to take a moment to thank the Taura Whiri for the valuable money they are doing to support the Māori community and development. Your support truly makes a difference. And now, which brings us to this clash here, whānau, Showtime Basketball versus Dunkin' Donuts. We'll just quickly go over our team list, name and numbers. Firstly, we've got Showtime Basketball. Number 12, Louise Reynolds. Number 4, Meron Pasavalu Taufale. Number 1, Jaden Snelgar. Number 24, Adria Ramos Paderes. Number 39, Ben Tibi. Number 7, Tom. Number 0, Nico Savaiki. Number 5, Marcus Chen. And now we've got our name and numbers here for Dunkin' Donuts. Number 1, Jason Lani. Number 3, Nehemiah Matoe Kopi. Number 5, Danon Sansons. Number 7, Zion Simeon. Number 15, Sal Mason. Number 10, Neitana Tātana. Number 6, Kobe Kaiuha. Number 11, Ryan Slater. Which brings us, we'll get back into our game here, whānau. Showtime Basketball leading this game 2-0 over Dunkin' Donuts. And, here's the number 3 with the ball and a good drive to the lane. Nehemiah Matoe Kopi. Beautiful mahi there, young man. Now we have Showtime ballers. Looking to run a pick and roll on the 45 there, but opts not to use it and goes baseline and finishes with a beautiful crafty layup there. The young man, number 5, Marcus Chen. And the beautiful hop step, but unable to connect on the shot. Very unlucky young man. Got a hacking foul here, finally. So, Showtime Basketball will get the ball here on the sideline. And good little play there off the inbound. Good tips as well. Good tips from Dunkin' Donuts, and they're able to get the steal here, partner. Whānau. The beautiful drive and the scoop play up there from the number 3, whānau. Nehemiah Matoe Kopi. Come Dunkin' Donuts, bringing the ball up. And foul court. Hopefully you'll see the foul there, which will give Nehemiah a trip to the free throw line. Unable to connect on his first free throw. Not get a second. Good steal there. Unable to connect on that 3-point shot attempt there, which is very unlucky for him. But lucky foul.
ia Showtime, mā kua riru ia Dunkin Donuts te pōro. Nei rātou te pōro. Te maka rawe. Kia kini tāna tāwharo. Wharawe. Tiki rātou te pōro anō, Showtime. He hara anō, kua ki te au te kai o wā. Wharawe e tama. Kua titiki pai tāna kurusua tahi. Aia te haerenga ki te paikurutua tautuku. Ka rawe e tama, kua tūtiki pai tāna kurutua tahi. Mai hohonu. Kua tāti mātou ki te mutunga o te hauwhātua tahi o tēnei kiwi te whānau. Ai ara hina ana i a Showtime Basketball, i a Dunkin Donuts, ono ki te pā. And just want to mention whānau that to make sure to stick around tonight for the three-point shooter at around roughly 7 p.m. We've got some of the best shooters from across the tournament going head-to-head whānau, top qualifiers from the past 2 days, plus 2 wild cards. It's gonna be a heck of a shootout there whānau. We've got some amazing shooters coming through there. Damien Chu, 17 makes over the weekend so far. Laken Moore, 16 makes. Israel Honey, 13 makes. Strong group sitting at around 11 to 12 makes on average. And some serious wildcards here whānau. One of them is Crystal Liga Walker, the Tauihu champion, and a WNBR champion, Townsville Fire, Torfern +3 on 3 Asia Cup silver medalist, founder of BSL Academy, head coach of BSL Blazers, sister of Charlie Selega Walker, 2026 NCAA champion for UCLA, and she's also just been drafted into the WNBL, MΑORI, and Hayden Allen, NBL All-Star 5, averaging 20 points per game, and 5 times HoopNation Classic Women champion with the Choppers. He's also a tall black, NZ breaker. It's just going to be a hell of a night, whānau. Love to stick around and see the amazing talent we have around our rohe, around our motu. MAORI. Back into our game here, whānau.
straight some basketball at the free throw line. Unable to connect on his shot, and he's the young man from Open Donuts pulling trigger from the 3-point line, unable to connect on them shot though. Lucky young man. But then just a beautiful little floater shot there from the number 5. Damien Simpson. The number 5. You can see with a nice little floater there at the free throw line. And able to knock down his free throw and connect on the N1 play. Foul called. Referee seen a foul here, and so the young man will go to the line. Number 24, Adriel Ramos Padedes, father, with the N1 play from the 3-point shot. Beautiful mahina, young man. That'll have to be the first one I've seen out of the last 3 days commentating these games. When he opts to go for the he opts to go for the quick try and get the rebound real quick and get an extra 2 points for the 5-point play. You know, not a bad idea either, Vano. Not a bad idea at all.
unable to execute on that play. Very unlucky young man. And the pull-out shot from the three. Unlucky. Only his last touch. Very unlucky young man. Showtime basketball with the ball back here. Good spin move on the inside there from the number 7. Showtime basketball. Tom. He doesn't have a last name on there. Apologies, I also forgot to say as well, Whanau. Apologies if I butchered any of the names. Some very unique names we have here on our team list. Good pass to the corner. Just able to draw in the foul there. Good money there from the number 1. Jason Lani. Ball at the 45. Back to the top now for the pull up at the 3. Unable to connect. Good pass down low. With the reverse layup there. Beautiful money, young man. Tom. Very well placed there on the layup there, Whanau. The number 5, Dane and Sensen. Which brings us to the end of the second quarter there, Whanau. And at the half, Showtime Basketball leading Dunkin' Donuts 19-15. We'll be back with the action very shortly. MāORI te whānau. Mai whānau, hei whātua tunu o tēnei kieni. Whanganui Showtime Basketball, me Dunkin' Donuts. Te pai o te mata ki te koponga, kia kimi i tāna huatakaro, engari kua karangatia te kaiwa wao, kua tūpea ki wapu.
Kawe hoki. Showtime basketball me te koro. Close game on our hands too, whānau. 19-14. 15, sorry. Foul caught there on Dunkin' Donuts. Unlucky young man. Shots. That's a good drive there, but well met by some very good defense. And ref has called for a jump ball. Donuts will maintain position of the ball with a good pick and roll, with some good ball movement in the key hole. Unable to finish on the layup though. Unlucky young men. Looks like we've got a pushing foul here. Showtime. Nāne. E tau pui haere ake nei, nei mai ki te kēmu e tama. Te rawe hoki o te haitū ki te rohi kuru. Mai tēnā mawhitu. Tēnā matahi aroha mai. Dunkin' Donuts. Te taupare. Te rawe hoki o te taupare mai tēnā ma te kau. Mai tēnā tātana. Anei Zion. Ooh, the nice fake out to the corner. Defender jumps out. And he's able to draw in the foul and take a trip to the free throw line. Number 7, Zion Simeon. Unlucky. Young man had nothing but air. Very unlucky there, young man. Good defense on the pick and roll though. But good ball movement around the 3-point line. And back they come. Dunkin' Donuts. Kick to the corner. 3-point shot, unable to connect on that. Here comes Showtime basketball, bring the ball up. Nice little hizzy, nice little through the legs. Going for the dribble handoff. Big man decides to give it out, and unlucky on the shot. But they managed to get the offensive board here, Whanau. And the scoop layup managing to draw the foul. Beautiful mahi there, young man. And I think that's the number 4 or 24. Number 24, Whanau. Showtime basketball. Adriel Ramos Padedes. Ka pai e tama.
Ka pai. Ka rawe e tama, ka tiki pai tāna kuri tia tahi. Ka roha. Te tūrapa kia Dunkin Donuts. Pai tāna kuri, whakau. Engari ka hoki mai rātou. Ka roha. Te pai oku ia, ka tiki a ia. Tāna ake tūrapa, me ka haere toa tika ki runga. Kia mau ki te kuri whakau. Oh, good offensive rebound. Straight back up. But they pulled the foul on the ground. So he won't go to the free throw line. It's looking like it'll be inbound from the baseline. Showtime basketball with the ball. And that's a beautiful shot here. Way to get the steal and beat the buzzer at get the layup at the buzzer there. Sorry, Varno. And that brings us to the end of the third quarter. Showtime basketball leading over Dunkin Donuts 24-19. And still a very close game ahead of us, Varno. A very close game in front of us here. And be back shortly. MΑORI order. Nei mau ki mai ki te hau whāwhakamitinga o tēnei kēmu e te whānau. Tērā e hoki. Apa ki pai tāna kuri whakau a ka whātu o hoki. Ki te pai kuri tautuku. Te rawa hoki e tama. Tēnā maturi te kau mai iwa no Showtime. Ben Sebi. Te nui rawa hoki o tēnei tama a Ben Sebi. Ko karanga te kauwhawha mo te makataupatu.
Donuts. Nei tana tātana. Ka roha, ka re tūtuki ki tāna kurutia tahi mai te koi. Rawi ki te ronga te ka hatai toko mai ngā ka kaimā taki a ngā kaitai toko. Te taha, ahaha. Te rawe hoki o ngā niki anga mai tēnei tāne. Tēnā mātori te kaimā iwa, Ben Sibi. Some great news there, young man, great news. Lucky on that chucky, young man. Right idea. That's the right idea. Looking like he's going to pull the trigger from the three. But his fellow partner does, and unable to connect on their shot. But a good look. Nā reira ka tiki a tankitaina te pōro, nā rātau te whakarite i a rātau anō me te pōro. Ahahaha. Te rawe hoki ka tiki ai tāna ki tā rātau ake tirapa, engari ka roha. Ka re tiki pai te kuri whakau. Te whakamātau kia whakaraora i tērā pōro engari aki muri ia ia me tika. Backfired. Karoha e tama. Karoha. Tatatoni tēnei tēnei ki te whānau rua te kai MΑORI ki te rua te kai MAORI ki a Showtime Basketball. I runga I a Dunkin' Donuts. Kārawe. Nā hoki ko te pai hoki o te kuri whakau. Mai a Dunkin' Donuts, te tamataina ki konei, te nama te kaumārima. Sal Mason. Kārawe e tama.
on basketball, me te poro. Tata kuri topa ia, e te tama nei, engari ia e kuri whakauke, tēnā mawhitu, ka rawe. Tom. Kōrero I aia e te hara, me te haerenga ki te paikuri tautuku. Tuki pai tāna kuri tuatahi. Kārawe e tama. Ana ko tuki pai tāna kuri tuarua hoki. Te pai hoki o ngā mahi o te kaipare a rākua whanako ia te pōro. Engari kia koa karangatia te kaua wao a he hara kē pea. Kāre tino ki te. Here comes Dunkin' Donuts at the ball. Definitely want to get a bucket on this position here. Good pass. Way to get out to the top. And they need this bucket here and they get it finally. Dunkin' Donuts trailing by 1 point here. That is exactly what Dunkin' Donuts needed finally. This is exactly what they needed. They are definitely looking to score on this position here. Oh no, he maintains the whole ball. Oh. It's not what they needed there. Very unlucky young man. Still lots of time left though, finals, still lots of time, and we have a game here on our hands. Who wants it more? Is that a push-off call that I heard? Oh, it was funny. No, it wasn't, sorry. They stay in position of the ball. Ooh. Dunkin' Donuts definitely looking to get a stop here, Fano. Definitely want to get a stop here. Ooh, when they get the ball. What are they going to do here, Fano? A nice play, nice steady play. They don't have to rush the shot. Just a nice steady play here, and he opts out for the three. Oh, but the offensive rebound, they definitely needed that. Oh no, they didn't look good. Unlucky. All they need is a two, Fano. They only needed a two-pointer. Just a nice simple layup would have done the job. Still in reach here, Fano. And now brings us to a timeout. Good timeout there from the coach. Should have bounced them up the court. And probably looking to run a good play here to set up for the three-point shot. See what they do. Mighty order.
ora I te iwi. Let's see what Dunkin' Donuts have come up with. They need a 3-pointer. What are they going to go with? The horns. The horns play. And he pulls the trigger. Oh, unlucky. They need 3 here. One more. Oh, really hits it, but unable. Very good mahi there from the 2 young men here, whānau. But Showtime Basketball taking away the win, 32-29 over Dunkin' Donuts. Beautiful game from both teams. Good hustle, good energy and intensity right to the beginning. Nā reira ka tā mate mahi mo te wānei te whānau, tā mate kēmi te wānei, aroha mai. Ngā kai whakahaere me ngā kai whakataitai, kia haumari tā koutou noho ki tā koutou kēmu e whai ake nei. A tēnā rawa atu ki tātou katoa, ka tūhono mai ki tēnei kēmu, mauri ora e te iwi, noho ora mai.
mauri ora e te iwi. Nei mai hare mai ki tēnei pāpā o tanga whakata Māori, ka mihi ki ngā maunga, ngā wai me ngā hika o tēnei rohe, tēnā koutou katoa. Ki ngā kai whakahaere me ngā kai whakataitai, e mihi mahana hoki ki a koutou. And just before we get into the action here, whānau, we'd like to take a moment to thank our sponsors. Firstly, a big mihi to Whakata Māori for bringing this live stream to us all, free of charge and accessible no matter where you are located. We are also grateful for the support of Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects, and Anchor, whose sponsorships enables us to share this event with you and your whānau. And finally, we'd like to thank the Taura Whiri for the valuable mahi they are doing to support te reo Māori commentary and development. Ngā mihi nui, your support truly makes a difference. And that brings us to this clash whānau between 12 Bucks and Legacy Poitūkohu. And we're just going to go through the team list, name and numbers of the two teams here whānau. So up first we've got 12 Bucks, number 30 Liam Taha Williams, number 13 Ryden Quinn, number 1 Mr. Wall, number 12 Malachi Kuski, number 7 Dante Wickus, number 15 Blake Birkin, number 0 Evan Greenhawk, number 4 Dazen Hooper, number 11 Blake Rasmussen, number 50 Sam West. And for the Legacy Poitūkohu, we got 17 Xavier Van Quick, number 21 Harry Booth, number 15 Connor May, number 8 Tom Matheson, number 1 Kevin Chen, number 2 Struan Wood, number 7 Baden Hayata, number 13 Eric Zhang, number 11 Liam Bennett, number 4 Cole Homan, number 61 Duo, number 63 Donasha. Sorry if I butchered any of the names there, whānau. It's very unique names in there. We'll get into the action here, whānau. Either team yet to score. Either team yet to score here, whānau. And that's a beautiful bucket there from 12 Bucks to get the first points of the game. Defensive effort there, but referee's seen a foul. Looks like that's the first foul caught of this game as well, whānau. And that takes the number... Oh no, ball from the baseline, sorry. Ball from the baseline. And here's Legacy Poitūkohu. Still got possession of the ball. Another out of bounds play. Good play there. Oh, double in the corner, double in the corner. But a good layup there. Beautiful layup there to finish the play. Well, Legacy. Ooh, looking for the half-court press, sorry. Big man with the rebound under the bucket. Kicks the ball out. What did she call here? I think she's called a 3-second call, but the ball hit the rim there, ref. Great to play. Hey, carry on, whānau. Not going to get every call go our way. Just a bit off target there on that pass, unfortunately. And here we have a good layup there from the number 0 for Bucks. 12 Bucks in Nijin Brunhall. Baseline pass there with the baseline cut to the number 7 from
Poitsiko here. Baden Hayata. Good finish there, young man. And we have a tie ball game here, whānau. Looks like we're going to have a very close game here in front of us tonight. Oh, te rawe hoki kia tiki tā rātou wake tūrapa, me tā haere toa tika ki runga. Me te whaikuru whakau. Te nama te kau mai rima. Kona mei. Wharawe e tama. Kuru whiwhi toru. Pua tsutuki pai e te whānau. Tēnā mā ono te kau mā toru. Tonasha. Te rawa hoki o te maka. Te rawa hoki o te maka tūpana, engari ka roha, ka rei tā te whakamuti me te kuru whakau. Nei a legacy poi tūkohi nāne e te whānau. Little hizzy. I love a little hizzy whānau. Spin with the fader. Good rebound there by the big man, Connor May. And he goes straight back up. Stats. Unlucky there, big man. But beautiful money. And way to call the foul in there from the defender. Way to draw the offensive foul. I think that was the number 17. I think. From Legacy Poitsiko. Xavier Van Quick. Bucks with the ball and a beautiful jump hook from the young man there. One of my most favorite shots that the jump hook. It's very simple, but effective. There's the young man again, number 11, with the jump hook, Blake Rasmussen. And there he is again, whānau. Nothing fancy, just straight back up. It's all worth 2 points, whānau, no matter how it looks, no matter how you get it in there. It's all worth 2 points inside anything inside the 3-point line. So, beautiful money. Beautiful money there from the young man. And there he is again, whānau. Here he is again with another steal. Very unlucky, but good job as well from the number 63 there. The Nasha from Legacy Poitsiko, able to get his own steal. But yes, just remembering there, whānau, reminding our young tamariki, hey, it's all worth the same points, whānau. Anything inside the 3.9, 2 points, no matter how flat it is, no matter how simple and basic it is. It's all worth 2 points. I had to remind my players a lot about that in my days when I was pitching. Don't have to be flash, whānau, don't have to be flash. Very unlucky there on that last shot. Very unlucky, but a good attempt. And that brings us to the end of the first quarter here, whānau. Brings us to the end of the first quarter. Legacy Poitsiko, who leading 12 bucks, 11-8. And just want to also say, whānau, we've got a 3-point shootout here happening tonight, roughly around 7 p.m. whānau. 7 p.m. tonight. And yeah, we just want to make sure to stick around. Stick around for a very exciting night. Very exciting night, 3-point shootouts between some very top quality players, whānau. We've got some of the best shooters from across the tournament going head to head
Top qualifiers from the past 2 days, plus 2 wild cards, whānau. Who might they be? Well, let me tell you. First wild card, whānau, Crystal Ligger Walker. Tall Fern, played at Washington State. All Pac-12 honourable mention. Averaged nearly 10 points and led the league in assist. And sister of WNBA player Charlize Ligger Walker. NCAA champion for UCLA, and she's also the founder of BSL Academy and the head coach for BSL Blazers. Tall Fern plus 3-on-3 Asia Cup silver medalist, whānau. Stick around for some exciting action. Also, we have Hayden Allen, NBA All-Star 5 honorable mentions, and averaging 20 points per game. 5-time HoopNation Classic League champion for the Choppers. Also played for the Tall Blacks and the NZ Breakers. Stick around, whānau. Stick around. 7 p.m. tonight. Philip Green, get off the court, please. But you stick around for our shootout tonight, whānau. It will be a very exciting and very intense battles there between some top quality shooters. Back into the action here, whānau. 4 bucks. With the drive and managed to draw it up. So a young man will hit to the free throw line. The number 30, Liam Taha Williams. Wondering if he's the son of one of my good mates, Brother Hegan Taha Williams, or Brother Tommy Taha Williams. Could be whanaunga there, and it's a good shot. Very good shot there from the number 30, the young man Liam Taha Williams. Ready to connect on his first free throw attempt there. He is whanaunga to one of those two good mates I've just mentioned. Shout out to the Panthers. Marawajia. Karangamai. Here come Legacy Points. Good kick to the corner, whānau. Good look and a good hit as well from the number 8. Tom Matheson. Beautiful shot there, young man, from the corner of the 3-point line there. Beautiful money. And we have inbound from the sideline here. Pointer, unlucky. Way to get the offensive board there, and there wasn't, I don't know if I agree with that foul there, Ref, but let the young men go at it. Here we have 12 bucks. Rebound. Back there, way to stay with it. The number 10. So a box. No, the number 11, sorry. The same man, Blake Rasmussen. Nothing fancy, just get it in the hoop, eh, whānau? Just get it in the hoop. It's all worth 2 points, as I was saying earlier. Give the offensive board there, straight back up, number 13, Eric Zhang. Good mahi there, young man, good mahi. Ooh, and a good drive there with a good foul
Rasmussen. Shot to the Blake. Have legacy support 2.5. Oh, unlucky on that pass there. Looked like it was tipped there by the number 1 from 12 bucks, but refs are saying otherwise. Good money there. Beautiful money there from this young man, Blake Rasmussen. Nothing fancy, Fano. He's learned early. It's all worth 2 points. Just get to it and to do it. There he is, Fano. Extra points. I remember that and play there. Nice jab with the easy. Ooh, I thought he was going to get up and dunk there. Good play there by the young man. Oh, but a beautiful steal. Beautiful steal there from the young man, number 63, Connor Chan. The Nasha. Sorry. And wow. Good play there from that same young man, I'm pretty sure. The number 63, yes it is. Don Nasha. Beautiful mahi there, young man. Yeah, another man who's learned nothing fancy. Doesn't have to be fancy, farmer. Doesn't have to be fancy. It's all worth the same amount of points. It's all worth the same amount of points. Hell yeah. And he's able to secure his team another point there. Beautiful mahi there from the young man. And he gets just nearly got another steal, farmer. The excellent. Here's that man again. Number 11, Blake Rasmussen. He's going off, man. He's going off. Ooh, very unlucky. Very unlucky there on that cool young man. The number 61, I think it is. Duo. Apologies if I butchered any of the names here, farmer. Some very unique names. And that brings us to the end of our second quarter, farmer. Time has run out. And this is a very tight ball game we have here, Fano. Tied up 21 each, 12 bucks. Legacy point Sukohu. Both teams showing lots of fights to the very end. And we'll be back shortly, back with the action. MāORI at the iwi.
mā huki mai ki te hauwhātua tori o tēnei kēmu o te whānau. Haroha mau era, few technical difficulties there, but we're back into the action. Lincoln looks like you can see points equal. We have got a 3-pointer. They are leading this game 24-21. Te rawe huki o te maka, te araku tāna hoa tākaro, engari kāronga, kare tūtiki pai mai te pai whitoi. What a move. What a move from the big man, unable to connect on that shot though. Engari e pai ana. Nei toa Bucks anō. Mai te points whitoi, engari kāronga. Te rawe hoki te whānau, te nama whā, toa Bucks, days on the hipa. Rāra te mahi mai tēnei kamataina, tēnā ma te kaumārima o Legacy Points Iporu, kona mei. Rawe hoki ki te kite i ngā kai tautoko i te pai puto i konei, e tautoko kahana. Rawe ki te kite i te maharawa o ngā kauwhiwhita. Rā te rawe hoki ka tūtiki pai ia I tāna kuri. Nei te ratama anō. Kana mai. Ka rawe e tama. Ka rawe. Kāroha e tama. Te rawe hoki o tēnā mō ne te kauma ori ono te kauma toru anō, a Tonasha. Ka rawe e tama. Tāna tino ki te kaha ki te whai kōro. Kia mai a rātau. Kāroha. Tika te whakaaro. Mena I te wake au pēra. Uri te aku mahi hoki. Aki au. Aku mea te pue kēu. Te rawe hoki o te taupare. Mai tēnā ma te kauma whitu. Xavier Van Kuitu. Nā te rawe hoki. Te rawe hoki o te whānako mai tēnā ma kore, Legion Buho. Ka rawe e tama. Te rawe ki te
kai tautoko I te paipito I korana ai te whānau. Te raui hoki o tēne ke hawa te pōro I te paipito. Ka rau E tama mai. Te toru, ka aroha. Te raho ko mai a legacy a Poitsukohi. Te whānako rawe anō, ia E te whānau. Mai a Nijin. Nā e rongo ana I te kaha tautoko mai te paipito o ngā whanaunga me ki o Toa Bucks. Rau E te whānau. Anei a legacy Poitsukohi. Hau, Toa Bucks aroha mai. Uri whiki toru, engari. Te rau hoki mai tēnei tama, Nijin Brumo. Aha, ka huakina, te ara, engari. Ka takarua. Kaha. Kaha E te whānau. Ako tātu mātou ki te mitunga te hau whātua tonu o tēnei kem. E ara hina ana I a legacy Poitsukohi I a Toa Bucks. Tohu te kaumā whā ki te rua te kaumā ua. A mauri ora E te iwi. Ka hoki mai a kua nei. And also whānau, just a quick reminder of to stick around at around 7 PM roughly for our 3-point shootout. 3-point shootout whānau. We've got some of the best shooters from across the tournament going head to head whānau. It's going to be a very massive event. We've got very exciting, lots of intensity, and the top qualifiers from the past 2 days. Plus 2 wildcards, whānau, plus 2 wildcards. Stick around to see who they might be. Nei mai ki te wā hau whakamutunga o tēnei kimi. Ai te whānau, rā te rau hoki o te ngā mahi. Engari ka aroha E tama, ka re tūtiki koe tāna kuwhahau. Ka wā te a I te kokonga, engari ka re tūtiki tāna kurukutoru hoki I te whānau. Pass there. Beautiful pass there from Legion to the fellow teammate there. That in the hand. Blake Rasmussen. He does it all finally.
does it all. Shots from the inside. Long range shots from the outside. Box whānei. Ko te ai te kaiwa wau te aha, mai awai. Kāroha e tama, kāroha. Tama te kai mātori, Eric Zane. Kāroha e tama. Whānei. Nā koki mai ki te ngā mahi o te kone. Made that foot call? Wow. With the push off? Very unlucky. Very unlucky the young man. Offensive board there, Eric Zhang to the fellow teammate. Ooh, I thought there was going to be an and one shot there, Fano. From the number 63. What do we have going on here, Fano? Not sure what the refs are deciding here. What's going on here, Farno? Not too sure. Looks like there's been one of the head referees come on and give one of their students a bit of a happy hand. Sure what's going on here, Farno.
looks like we have 3 throw shots here, Farmer. and he has knocked it down. Very well done there by the young man, Donasha. Beautiful mahi there, young man. And it is looking like I don't know what's going on with Fabian once again. There's some very out of its calls going on here, but they get the ball back. Oh, good move from the young man. With a good kick out. Finds the big man now. Oh, very unlucky. Very unlucky. Here come to a box. They definitely want to get a point on this position here. Get a bucket here. Looking to run, wanting to run a good play here. Goes base. Falls into his own man, and it's vertical. That's a good defensive effort there by Legacy Point Sikohi. Definitely need a bucket here on this position. Definitely need a bucket here on this position. 3-pointer. Oh no. Unlucky, young man. Draw there. Number 17, Xavier Van Quick. Passion there from the baseline far now from the supporters. Bucks trailing this game 37 to 45. About minutes ago. And got rid of it. Way to get rid of it there, big man. Pick and roll at the top of the key with a good bounce pass. And a good finish by the big man there. Beautiful mahi there by
by the big man, Connor May. Ko te ahua nei whānau. Kua riro I Kōwai. $12 te hara. Ana rātai te koro I te paipito. That's not what they needed. That is not what they were after at all. They definitely needed to get a bucket on that position, but they're throwing the ball away. And we've come to a timeout here. I'm guessing by Legacy Portico. Good call from the coach there. If he's looking for the to advance up the court to get off another shot. It's only a 2-possession game. They're fine, a 2-possession game. Just a reminder to you, Whanau, about our 3-point shootout that we have here around 7 p.m. Make sure to stick around for that, Whanau. Make sure to stick around for that. Got some of the best shooters from across the tournament game head to head. Top qualifiers from the past 2 days plus 2 wild cards. 2 wild cards, Whanau. Very exciting activities are coming later on tonight. So stick around to see who they are. Here we have the old Nards my ball tactic. Unlucky to a basketball. Still a attempt there. What do we have here? Whanau? They caught the ball out by Toa. So Legacy will retain a possession of the ball. They've just swarmed the young man in the corner there. Do we have a jumper or do we have a foul? $12 Whanau, only trailing by 5 points. All they need is a 3-pointer and a layup, and they're right back into this ball game, Whanau. 28 seconds is a long time on the basketball court. Timeout call. The coaches quickly try and draw up a play for the baseline out of bounds play. And hopefully get his team a bucket on this position. What might they do, Whanau? What might they do? Back right into it, Whanau. We have a out of bounds play here. Looking like we have a bit of a stack. And he's got the steal. Oh no, they needed that. But a good offensive rebound now. Full court pressure here. They need to run Whites, a bit of a Whites. Can they pull it off? Ooh, didn't need that on the reach. Didn't need that reach to the Whanau. Looking like he could have got a steal. But well done on the big man. Staying calm and composed. Big man number 15, Connor May. Able to draw the foul there from his oppositions.
Overrated pool. Wow. Definitely, lots of tactical there from the baseline. Ako, ki rātou ki te pai kuru tautu ki te whānau, tēnā ko te kaumai te tū konei. Ara ko Xavier Van Quick. Te tingana ko. Ka tūsi pai ia nā kuru I konei, mai te pai kuru tautu. I te whānau. Whā te pēhinga, aki aia, kāre I whaipiro I tērā kuru. Kāro hainga rika tiki rātou I tā rātou ake tirapa I te whānau. Tiki rātou I tā rātou ake tirapa, ara kua whaihara anō. Apa tai atu I tēnā mawhitu ki te pai kuri tautuku, a Baden Haiata. Ana anō nei ka ki te mātau, mena a kai aia te ringa wera. Te aia nei. Kua riro iaia I te hara mahi mārika. Anā reira, muri I tēnei puru I te whānau. Ka tiki toni rātou te pōno. Tāre ka mahara mena ka reka tiki pai nei puru. Ka mau toni rātou te pōno. Nā whānau, ko ia tērā tānu, ko I motu. Whakahatia te koa. Ko te wai ki te kontohi ana kai tākoro. Nanga rupu awhipea, ngā kupu aki aki. Ka hoki mai ākua nei I te whānau. Kite. Ka kōwai ka hua, kōwai ka tohu. Kōwai katoa whakawiki tōria. Kōwai katoa whakaihu waka. Anohora mai I te whānau. So, man. Kua riro iaia te haerenga, te kona mei, te haerenga ki te paikuru tautuku, ara kua tūtuki pai. Kua tūtuki pai ia I tāna kuru. Kāre hae tama. Ari ki te aka nei, katoa te wā. Katoa te pai waka, a legacy kōhi, ia inga ia ki $4. Whātekau mā toru ki te toru te kau mā iwa te whānei. Nā reira kua miti tā mātou kēmu mo te wānei te whānei.
Ki ngā kai whakahaere me ngā kai whakataetai kia haumari tā koutou anoho ki tā koutou kēmu e whākenei, mena kāre e kēmu anō, kia haumari tā koutou hoki ngātu ki tā koutou kāinga, kia pai te whakatā, kia whakarite mō ngā rā e whai ake nei, tēnā rā hoki tātou katoa ka tūhono mai ki tēnei hōtaka mauri ora e te iwi noho ora mai.
Mauri o te, nei mai ki tēnei pāpā o tanga whakata Māori, kami ki ngā maunga, a wai me ngā kā o tēnei rohe. Tēnā koutou katoa, a ki ngā kaiwhakatautau me ngā kaiwhakahaere, he mihi mana ki a koutou. And just before we get into the action here, whānau, we'd just like to take a moment to thank our sponsors. Firstly, a big mihi to Whakaata Māori for bringing this live stream to us all free of charge and accessible no matter where you are located. We are also very grateful for the support of Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects and Anchor, whose sponsorships enables us to share this event with you and your whānau. And finally, we'd like to thank the Code of Free for the valuable mahi they are doing to support the reo Māori commentary and development. Nāmi te nini rawa kia koutou katoa, your support truly makes a difference. And that brings us to the action here, whānau, between Brothers and OTZ. Own the Zone Academy. And just want to go through our team list, whānau, of name and numbers. Firstly, we'll go over Brothers. Number 5, Maz Te Whaiti. Number 6, Quinn Charteris. Number 7, Taiari Karipa. Number 45, Hunter Adams. Number 8, Tamariwa Ferguson. Number 11, Raniera Horn. Number 2, Divine Shunegi. Number 4, Ziggy Māori. Number 47, Max Gunderson. Number 74, Nathan Clark. Apologies if I butchered any names there, whānau. Very unique names here. And for Own the Zone Academy, we have number 2, Mason. Number 64, Jacob McCourt. Number 10, Charlie Curtis. Number 3, Will Paris. Number 7, Tommy Snelling. Number 37, Dylan Sung. Number 1, Darren Orion Koripa. Number 9, Oliver. Number 12, Toka Timu. Number 55, Feng Feng Gao. Number 77, Xavier Cooper. Number 0, Archie Bradford. And back into our game here at Whanganui, we've got OTZ and the lead here over Brothers, 3-2. The number 4 whānau from Brothers at the line, knocking down his first free throw shot there. Beautiful mahi there. Ziggy Māori. And able to connect on his second free throw attempt there as well, whānau. I believe the score should be 5-4. Down the lane there from the young man. Man. Beautiful mahi there from Brothers. Big man. Big man number 75. 74, sorry, Nathan Clark. Gonna go for another one. Ooh! Good
drive, way to go, foul. Kamari with Ferguson. And a good finish there by the other team for ATZ, Charlie Curtis. Oh, good backdoor cut. Unable to connect on the layup though. Unlucky the young man. Shot there from the young man at the free throw line. Number 6 from the brothers, Quinn Chartiers. Good pass there to the short base. With a good finish as well at the number 57. Max Gunnison. Good pass also from the number 6 Quinn Chartiers. Sub coming in. Welcome to the game, young man. Oh, good pass out to the wing there with a good drive. Followed by a good finish. That same young man, Quinn Chartiers. Well done. To the end of our first quarter Whanganui. Brothers leading this game over Owner Zone Academy 14-9. Beautiful mahi from the young men, and we'll be back shortly. MΑORI.
ki mai te iwi. Nei ITZ me te poro. Te raoi o te hautsu ki te rohe kuru. Engari kāroha, kāre i tutuki pai tāna kuri whakau. Engari kei konei te rata mano whānau. Pincha Terrace. Got caught for a foul there, unfortunately, but he just come off a good layup there. Way to finish at the rim there, young man. 50 and one play followed up. We'll see if he can knock it down and add the extra point for his team. Just a bit long here, but he gets his own rebound. Finds the open man in the corner, kicks it back out with the three-pointer. Ooh, very unlucky there. Good shot though, right over here. But here come the Brown brothers. Oh, not the Brown brothers, sorry, just the brothers. And there's that man again. Quinchar Terrace. This young man's all over the place. Hustle everything. It's good to see. Here's that man again, partner, Quinchar Terrace. Just working hard, partner. Nothing flashy, It's all worth 2 points inside the 3-point line. It's everything is worth 2 points, so it doesn't have to be all flashy. Nice and simple, but effective, partner. And here comes Charlie. Oh, there he is again, the same young man going for the same play, but unable to get the bucket on that time. And that's a good bucket there too. Oh, very unlucky. Foul called there. And welcome to the game, young man. Shot the young man. That's a good layup. Good layup there from number 77. Xavier Cooper again. Oh, good little scoop pass around the body there. And a good finish.
Maori here from the young men. Beautiful three-point attempt, unlucky. Here come brothers with the ball at the baseline. Unable to lock in on that shot there. Another big dunk there from the big man. Unlucky on that dunk attempt. Bit of a foul here, Farmer. There was definitely a mismatch there. The young number 10 was half his size. That brings us to the end of our second quarter there, Whānau. Brothers leading this game over Own the Zone, 33 to 13. And just want to let everyone know to make sure, Whānau, make sure to stick around. Stick around at around 7 p.m. After these last rounds here, Whānau, we have a three-point shootout. Now we've got some of the best shooters from across the tournament going head-to-head, Whānau. Top qualifiers from the past 2 days and two wild cards. Two wild cards, Whānau. Who might they be? And some of the good shooters that we have, Damien Chu, Laken Moore, and Israel Punny. Each are a strong group of shooters here, Whānau, sitting around 11 and 12 makes average per game. And our wild cards, Whānau, stick around to see who they might be. Or I can just tell you, we've got Crystal Liga Walker, Whānau, tall firm, played at Washington State, All Pac-12 honorable mention, averaged nearly 10 points a game and led the league in assists. Also the sister of Charlize Liga Walker, 2026 NCAA champion UCLA, and just got drafted by the WNBL, Whānau. And we've also got the second wild card, Hayden Allen, tall black New Zealand breaker, NBL All-Star 5, averaging 20 points per game, and the 5-time HoopNation Classic Elite champion with the Choppers. So we've got a very, very exciting event coming up after these last round of games, Whānau. Very exciting, very gonna be some good competition out there, some quality shooters. So yeah, make sure to stick around, Whānau. Make sure to stick around and see the fire. Mauri ora e te iu, nau mau ki mai. Ki te hauwhātua toru o tēnei kēmu.
brothers with the ball here at the baseline. And the brothers with the koro. Te tihi o te arohe kuru. Rā te rawe o te maka. Me te haitu ki te wahi tika o te rohe kuru. Engari kāra I whai piro. Ka aroha. And it's a good tip there. Te rawe o te paiti. Mai OTZ. Anei whānau. Ko karangatia te kaiako o Bra o OTZ aroha mai mo te wāhiki. Hei tupuna ngā kupu awhi, ngā kupu aki ki ana kaitākoro. Hei tohu hoki a rātau. Ka hoki mai apa ana e te whānau, mauri ora. Ana kia uri te kamera ki te kēmu kare mōhio kua haere kai hausua te kamera ki ia ko te tumana ka pia ka hoki mai a kua mai te whānau, te kuru topa, ai te nama whitu. Te rawe hoki, Tommy Sinelli. Ka rawe e tama.
kia whānau. Karau e tama, nei a tēnā mawhiti. Whaiari karipa. Ka titi pai ana a kurutauti, mai te kurutauti. Karau. Tama. Nei a OTC. Kārau e tama, tēnā mo ono te kau mā whā. O OTZ. Jacob McCourt. Te rau, ko te mahi o te kaipare. A kia whakararu I tērā kuri. Nei a brothers, te kōro. Tūru, kāroha, kua takaroa, engari kua tiki rātau tā rātau wake tūrapa. Ko te ākua nei. Kua tāu tū mātau. Ki te mutunga o te hauwhātua turu o tēnei kēmu te whānau, e arahi ana I a brothers I a Own the Zone Academy, tōru te kaumā whitu te kaumā whitu. Ka ki mai akua nei te whānau. Te ahai whāwhakamutinga atua nei ki te whāna.
whakamuri mai te nama whiti. O OTZ, o Tommy Snelling, ki te taupare I tērā pōro. Ko te agua nei e tāpui mō ngā kaitākoro katoa o te Tima Brothers. Te rima whakauru, te rima whakawehe, te rima ka uru, te rima ka wehe, 5 on, 5 off. ATC ki te wānei, me te pōro. Kāroha, e tama, kia matutsi a te kuaha. Kia kei te kaha pihia tāwhiri mātea I te hau. I roto I tēnei whareha kina kina. Nei rā... Tūtaki iaia ki te sihi o te tapa. Arā kua taupore tia iaia I te pōro, a kua riro I tāna tīma, tāna papa. Te rau hoki o ngā mahi a I konei, mai e nei a tamataina. Kā rau e tamamā. Ko te agua nei. Te maka kore tiro. The no look pass. Kāra e tama. Te rau e hoki o te hikai. E tama. Max Henderson. Te rau e hoki e tama. Te ka whakātua ngā tara peke I ana wai. Me te whakatūtu ki te pōro, ki te papamuri, hei taupare. Te rau e hoki e tama. Nei tēnā mawhiti, tai ari karipa, I te paikuru tautuku. Ngana ki te mau, mau ngā puru anō, mā tāna tima. Nei te kuru tōpa, kua tūtuku pai. Hara ia hoki. Kia te whakaro, kāri I te pirangi te mahi tērā, engari hei aha, ka haere tonu. 2 minutes I whātekau e toi ana e te whānau, e arahi ana I a Waddles, tori te kau mā iwa, I a Own the Zone. Te kau mā iwa. It's easy. Kāroha e tama. Te rau e hoki o te kuru whakamuri me shi. Mau OTZ, tamatai mau konei. Te nama te kau mā rua. Toka temu. Whārau e tama. Nei a brothers. Me te pōro.
Te rawe hoki o te rā mahi mai te tamara. Jump hook, whānau, jump hook. My absolute most favourite shot in the post. Most simplest shot, whānau. Simplest shot, but most effective. Nothing fancy, nothing flash, but going to 2 points. As I was saying before earlier, the previous game, it's always 2 points, whānau. No need to be flash, no need to be flash or all these tricky plays. As long as it goes in, anything inside the 3-point line, it's always 2 points, whānau. Always 2 points. Karoha. Tata mau kuru topa ia. Nei a OTZ me te poro, tēnā mā iwa, Oliver. Pokini ai tāna huata koro I te pai whakatoru, engari kare tuki pai. Arā te kuru topa I te whānau Max Gunderson. Tō rawe hoki e tama. Wai Māori e kāre te tahi o e nei a tai tākoro I raro I tērā nera I te whānau. Ka whakatū hei a pānui whakaahua mo te I katoa ki te kite. Kāre pai tērā. Rima te kahikona e toi ana I te whānau. Nei a te namate kaumarua, toka temu. Ai te pai kuru a tautuku, a kua tūtiki pai tāna kuru tuatahi. Nei rā mātou e tatari ana mo te kuru tuaria. Ko te āhua nei, e tāpui, e ai ake nei. Kāroha e tama. Te kuru topa anō e te whānau. Nes te whaiti. Kia me whakaingoa te ai tāna ingoa anō, nes te whānui peki. Beautiful drive there into the lane to finish off with the layup. Don't forget about our 7 p.m. 3-point shootout whānau. Stick around and see all the excitement. See beautiful money from our young men. Okay, and there's another beautiful dunk there right on the buzzer from the number 8 whānau. Tamarua Ferguson. What are they feeding these young men? What are they feeding these young men, whānau? I'd like to have a conversation with the parents and get a few recipes for myself. So I can maybe get some of that action in my leagues. But good mahi whānau, good mahi. Beautiful game here. Well played by both teams. But tō whakaihu waka our brothers in our own zone academy. Rima te kaumarua ki te tutua te kaumāono. Kotahi anō te hianga e haere ake nei. Kāroha e tama. But don't forget about our 2-point shootout whānau at 7 p.m. tonight. Should be right after these rounds, right after these rounds. Stick around, whānau, and have a look at the amazing talent that our country and our kids have showed for us. So stick around, whānau. Whatai atu mātou ki te mutunga o tēnei rā. Nā kai whakahaere me ngā kai whakatautai kia haumari tā koutou hoki atu ki tā koutou whainga. Tēnā rau atu tātou katoa whatuwana mai ki tēnei hōtaka. Mauri ora e te iwi, mauri tū, mauri ora, noho ora mai.
Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Local drama, international drama, the best of Indigenous talents, drama queens, Just wake up, sis. and epic scenes, fiction-laced You shouldn't have done that. or reality-based, award-winning, riveting. If you go looking for drama, let it find you right here. This year, ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey, Stefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Quick scroll, one tap, ka mau kua uru mai koe. Hey, I don't know. Tō mātou reo, Kia te MāORI, te MāORI, kia tō mātou puku hohe, So what ek whānau emojis there, tō mate. mātou tirohanga. Stream it, cast it, carry it with you. Download MāORI Plus on your devices.